Вот и здрасте, а вот и поехали. Мы зашли в банду ублюдков. Поэтому будем сейчас... Там какое-то расследование было. И послание пану нашему передали. Кобыльке. Так, что у нас тут? Задание. У нас еще... Блин, что такое? Ублюдков. Мы ее вообще не берем. У нас вот это так. Но жить это у нас не подходит, это не подходит. Ага, значит, нам надо что-то сейчас тут делать. Так. Вот, писать, искать следы нападавших. Если вдруг ночки спереди далеко похоже. Перо толкового следопыт можно перекинуться так. Перо. Ты кто? Как ты разговариваешь? Тут что? Ой. Тут тоже все разнесли. Так, нет, это Куна. Так, а где перо-то? Ну, вроде бы не ты перо. Это вообще какой-то Петр. А вот. Ты перо. Ты Ян. Not much of a harvest so far. Блин, где он? Мне сказали, я могу с ним поболтать. А там кто? Это Степан. Что еще? Петя. Куда они все делись-то? Не, ну мы с ним даже болтать не можем. Только обокрасть. Так, вот ты стоишь. Так, куда вот делся вот перо и этот, который... Приблуда или как его там? О, еще кто-то. Далековато, правда, но хоть так. Ты кто? Провазник. Приблуда. И вот мастер перо. Секунду. Так, ну может он... Ну раз они, кстати, так далеко отходят, может он где-то здесь, в домике, типа. Я даже не могу сообразить. Да нет. Ну, давай поболтаем, может он.
Did you find any tracks? Some, a horse or two. They rode off through the meadow towards dawn. They were avoiding the road, which is interesting. Towards dawn? Meaning towards the east. Apart from the mounted ones, there were some men on foot too. Well weighed down. Well, they can't move too fast then. No. And what's more, they left a trail of blood. One or more of them might be wounded. Either that, or they dragged off some poor bastard from here. Nice work. Thanks. Так. Так, да, если... Так, если они ехали на восток, сказали, где должна быть кровь. Так, что-то я не видел нигде. Они ехали на восток. Где? Почему он мне что-то сказал про кровь, но мы ее не видим? Я думаю, пес, может, что нашел. Недалеко ли мы ушли? А, во. Я не обратил внимания, извините. Извините. Где-то здесь, типа, выследить их. А дом входит в этот райончик? Да, как раз таки. Значит, пойдем посмотрим. Здравствуйте, справиться. Вот, мальчик. Так. Ну, что-то как-то не видно. А вот. Poor creature. Hunted down like game. Что, мы все еще здесь или нас? А нет, нас дальше туда кидает. Большой лесосад нашли. Опа, белладон. Вот белладон мы сейчас нарвем. Ну, потому что мне нужен будет шнапс. Надо будет шнапс наварить. Найс. Это что? Острова. Опа. They went this way. Спасибо, белладона. Кстати, она нам сейчас и зарешала. То, что мы это увидели. Seems they met some resistance at the farm. Так, ну это, наверное, сюда ушли. Логичнее всего. What a waste. But at least I know which way they went. Что там, уже неси? Нет. Вот и кровище, так.
Так, ну, пока походу вот она прям тропинка так выделяется. Вон они. Давайте шнапсово хряпнем. Всякий. There they are. Ничего. Окей. Так, ну я не уверен, что я один с ними справлюсь, если честно, но... Так, я налетчиков. Так, я посмотрю, положить конец. Уверен, что конус сразу обеспечит на своем экране. Так, пойдем скажем нашим ребятам, что мы их нашли. Языки. Не стоит. Наверное, въеживаться. Правда, если они еще здесь. Так, нет, они здесь. Ну-ка. Уно. Я нашел. I tracked down those raiders. You did? Well, nice work. So where are they? A short way to the east, in a glade in the woods. They're dividing up their loot. How many of them are there? Блин. Я не посмотрел. Ну, давай около 7. About 7. We'll see. I'll tell the lads we're gonna deal with them. Nice and quiet. Hey, to me, now! Listen up! Henry tracked down those bastards who raided the farm. They're dividing up their loot not far from here. So let's pounce on them and give them what for. Move out! Все, пошли. Блин, классно, что все-таки можно было вернуться. И надеюсь, я угадал, но где-то так. Я выбрал средний вариант. Ну, примерно сколько и было там. Блин, потому что мы идем в ночную упиться Quiet as фактически. the grave, as the stone would say. That's a good one. I haven't heard that one since. Let me see. At a loss for words, are you? Stop it, please. Or I'll split my sides laughing. I feel sorry for the stone. Imagine not being able to insult your enemy's mother. Ah, big mouth Jakey makes up for it. I don't know how you managed without me for so long. Who wasn't needed their back covered last time? Jakey. JT, Fuck you. I don't need minding. we all cover each other's backs. That's how this band works. Get used to it. I've no intention of getting Знаете, как myself они прям killed точно by знают, a куда bunch мы of бежим. bandits who pillaged a farm for cabbage? Well, I don't know. You might get mistaken Точнее, for куда cabbage нужно бежать. yourself. Aye, it's green enough. Что они еще там? I'll cover you, Jakey. Got it? Thanks a lot, Fletch. Да, вон они. Ну, около 7 получается. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 их, ладно. Я чуть ошибся.
А, и меня кто-то избивает. Никто там не полег из наших добить нахуй. На! Блин, Степан упал. Мы Степана потеряли. Как же так? А, нет, он сейчас встанет. Что дальше? I like that feigned strike from the left, brother. Yeah, nice trick. What do you call that? The secret of the trade, sonny. А где? But Чё, you так, lost your провозник. huff fighting that other fucker. А где главный-то? Brother. Или он там тоже валяется в поле? I was just faking it to confuse him. Oh, yeah. So how come Так, ну Степан, надеюсь, еще поднимется. О, грошики. Да, хорошо. You know what I like best in a skirmish, Jan? pray tell, brother? When there's one last fucker left, we surround him Hack him from all sides. until he falls in a bloody heap on the ground. I love that. We ought to wager on who delivers the fatal blow. A new wager? И такие штучки еще посмотреть. Gotta do something to spice things up. Не, вроде бы я их не Make it пропускал. more like a proper war. Maybe if we timed our attacks better. It'll look more like a battle plan, eh? Blood's up. Aye. Plans go to hell in the heat of battle. Everyone's still going to lay into that last fucker with everything they got anyway. Aye. Even if we have to chase him all the way to Olivos to do it. Alright. Next time we'll see who delivers the Даваешь. grass. Так, вроде бы ничего больше такого нет. Так, это мы смотрели, это смотрели. I like that feigned strike from the Вроде left, brother. все. Yeah, nice trick. What do you call that? Secret of the trade, sonny. А вот ты. But you Right, lost your we'll have a look huff around fighting here that other for, fucker, didn't you, brother? Nah. А, то есть еще здесь что-то смотреть. So how come you were still breathless after, eh? Which do you reckon is better to fight in, brother? High grass or low grass? I'd say low grass. Nobody else. What do you think, brother? I don't know. It ain't that important, maybe. But now, Так. if your opponent Они has делили the worst добычу. counter, You can Типа. get hold of it, knock the weapon right out of his hand. play it right into the It's a mistake. Keep thinking about that grass, though. You know what I like best in a skirmish, Ну, Jan? что-то так. Pray tell, brother. When there's one last fucker left, we surround him. Ну да, вот все. All Что sides. там, чувак-то поднимется, не? Falls in a bloody heap on the ground. I love that. We ought to wager on who delivers the fatal blow. A new wager? Разбойник, Fletch, разбойник. up for that. We gotta do something to spice things up. To make it more like a proper war. Мы можем только поднять его тело, поэтому я уверен, что он жив. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Blood's up. Если нет, то это забавно. Go to hell in the heat of battle. Everyone's still Так. going to lay into that last fucker with everything they got. Ладно, все. Aye. Even if we have to chase. Ну и все пока получается. Это доложить Царацигу мы не можем, потому что, в принципе, это с этим заданием. И это по квесту же. Это все по квесту. Не берем. Камор. Поэтому у нас получается шайка ублюдков тоже пока уходит. И королевское серебро. Все. Вот и все. Вот это наш квест.
Поехали, лошадка. Даже не знаю, куда, правда, ехать. Ух ты. Поехали в Скалицу. Как интересно, а будет где поспать-то хоть? Препятствие уклониться. Спасибо. Так, если сказать, что тут даже просто все сломали, кровати. Нам тут даже не дадут поспать. Ну, а где будешь кровати оставить? А, можно. Найс. Ну, где-то так. Сойдет. Да хватит. Лайк. А лук почему у нас? Все, отправляемся. Yeah. А че я сохранился? Интересный момент. А, вот почему. Кстати, смотрите, она рабочая реально. Looks like they smashed things up nicely. Вот это промысловица. Как живет? Живет. И там бабки тоже должны накапливаться потихоньку, я очень на это надеюсь. Тут есть вода. Вот такая себе водичка. Пожрем их из котелочка. Who's there? Я тут. Hey, what have we got here? Entertainment. Who's there?
Я вас всех уничтожу. I'm gonna enjoy this. Boy, yeah. Give up? Чувак. Вот такие. Ты че, дурак, что ли? Чё, дураки, что ли? Вы чё атакуете меня? В башню меня дали. Или то хочешь? На. Волоты. Напаль же еще сразу. И что, по итогу тут мы поняли? Так, самое главное, у них есть бабки. Это тоже будут были разбойники? А, да, нифига. Ну вы лохи. Чего в драку полезно? Во. Сейчас. Израсходовать. Так, есть что-то рыбаки, давайте. Так. Ну все, да. Отлично. Кузнец. Все, чинили, да? Найс. Так, навыки, что у нас там? Починка. Сколько у нас там вообще осталось очков? 15. Так, раз, два, три очка, да, то есть и 4 навыка. Вот, это вот хорошо. Вот это классно. Пока вот это возьмем. И вот эти вот два. Найс. Так, а чё по... Who's there? Hey,
Мы его не убили, да? Это тот, который убежал. На. Еще идет, орет такой, типа. Чертов гений. Так, кстати, а сколько, интересно, мы людей уже поубивать успели? Где там? Схватки, наверное. Убил людей 155. Да мы убийцы, чертовы. Так, а что по итогу-то? Что мы должны здесь сделать? This is in surprisingly good condition. Зайти мы туда можем? Я бы все дома попробовал пройти бы. Ну, они тут спят. О, сундук. Ну. Так, ну окей, с этим мы разобрались, так? У нас что так, узнаете? Ага. Все, отправляемся дальше. Тут мы подрались. Достаточно. Сначала хочу эти водные сооружения, потом уже в штольню лезть. This doesn't look too bad. I guess those bastards didn't want to get soaked. Эй, мы застряли. Чуть не перепрыгнул. Лучше бабок дали. Seems they had a good go at wrecking this, but it's still standing. Так, отправляемся дальше. Так, и что ли где-то тут рядом? Да.
Опа, чувак, ты кто? Good day to you. What do you need? Halt. What do you want? Just looking around. You'd be wise to keep your nose out of here. This is a silver mine and no one's allowed. But you're here. I'm watching to make sure no one goes in. Something could fall on someone in there. Don't worry your head about it. I won't steal anything and I'll watch my step. But... All right, off you go. But don't say I didn't warn you. Good luck to you. Интересный момент. Так, и что у нас там дальше? А, у нас убрали этот момент? Нет, смотрите. Стоит еще, узнаете, действительно ли. А почему у нас тогда его нету тут? А, вот. Нет, да, вот. Пойдем. Где там факел наш? Так, ну здесь мы будем, если и драться, то мы без собаки. Выглядит неплохо. Пещера тебе выглядит лучше, чем в The Forest. Конечно, подниматься. А, нет, один раз. Ну, по итогу кажется, что кто-то все-таки, наверное, ворует эти серебряные жилы. Не может добро просто так валяться. Такое. Офигеть, сколько мы бежим. Кстати, сколько у нас это-то? Мы вроде как сработали. Уже скоро. Опа. Там женщина, кстати. Нифига себе. Hey! Do you hear me? Can you hear me? Are you alive? Come on, say something! Неожиданно. Это интересно. Hey! Hey, you there! What have you done? Me? It wasn't me. It must have been one of your lot pushed him down the shaft. If you hadn't come sniffing around, none of this would have happened. What's my being here got to do with it? What the fuck's been going on? Whatever it is, now you've got a murder to answer for. Only if someone finds out. Ну... Так, это не работает почему-то, поэтому через вот это работает. Listen, neighbours, don't be stupid. You don't want to add another murder to the count. It could have been an accident. You know that was no accident. Or maybe you came to blows, pushed him down, and then we had to stop you. That's ridiculous. If you all clear off out of here, I promise nobody will be asking what happened. Why add to your troubles? Hey! Where are you going? You're not going to abandon us, are you? Not after all the good times we've had together? Don't you remember how we took care of everyone? Hey! Чё это? Так, сработало же, не? Чё происходит?
Офигенный успех, если что. О, попросили его. Найс. Как мне к тебе подняться, чувак? А, вижу. А что, там только один остался, типа? Ну, в смысле? А как выбраться-то? Что за... С тобой потом поболтаем. Чувак. За то, что ты стрелял мне, я всех выдам, падлы. Так, что у нас там? Сообщи. Так, выберите сорняка, узнайте, действительно так. Сейчас, куда мне выходить-то хоть? Ну, вообще, примерно, наверное, сюда. Хотя нет, смотрите, выйдет тут точка, это дырка. Ай. Он еще и бежит за нами. Может его подождать, пока он поднимется тогда, раз уж он такой беспокойный. Давай, чувак, поднимайся. Если хочешь драться, я дам тебе драться, как говорится. Where could he have vanished to? He must be here somewhere. Нет, не бери. Выкинь его, выкинь. Этот лук, нафиг он нам нужен. Ну-ка, пойдем вниз. Все, доигрался, чувак. Я же не думаю, что он должен будет выжить после этого падения уж точно. Блин, надо было лук взять в руки. Прикольный. Залазить, мы ему прям в башню бы бахнули. Ну, конечно, мы бы не попали бы, но выглядел хотя бы круто. Чё, где он там? Рудаков поднять. Ну, что-то такое, конечно. По делу. По деньгам. Но это больше, чем 0. 4300. Так скоро и доберем нужно нам сумму. Да. Да, мы хоть бежим-то. Я думал, тут выход его будет. По крайней мере, не казалось, что к этому все шло. А что нет. Так, ладно. Воу! Давай, иди сюда.
Продолжить бой. Stop whining and fight. Сражайся, давай. Pox on you! А, все, сам упал. Красава. У тебя хоть бабки есть? Даже денег нет. Бомж вонючий. Че, напал же на нас? Так. Здесь ничего нету. Блин, в этих шахтах, конечно. Ты что у нас там по рукопашке-то? Как дела? 8. Я даже не знаю, куда я иду. Hey, who's there? Пока, чувак. Вооруженный рудокоп, конечно, ты тот еще. Чувак, стоишь на страже. What's that? Who's that? Я надеюсь, они к выходу бегут. Что-то не похоже на него. Нет, похоже. Найс. Да, классный выход. Твою мать. Ну, как выбираться-то? Вот это точно выход. Пока. Мистер Докоп вооруженный. На улице день, это хорошо. О, я знаю это место. Так, вот мы и выбрались. Все, да? Только один остался. Нет, вот еще есть. Все-таки. Но он не показывает. Вообще я хочу туда сгонять, как бы то ни было, посмотреть, что там за фигня такая. Поехали. Это что у нас? Есть? Понял.
Так, поехать там. Направление. Ну, это же здесь? Да, только чуть дальше поехать. Ну и чё тут? Ну, уже, видимо, никого нет. И разбежались. Довольно странно. Наверное. А где его скинули? Здесь, получается? Вообще, да. Всё, они все свалили, никого нету. Прекрасно. Давайте поедим. Еду, которую приготовили и оставили. Здесь, так. Уже никого денег у вас нет. Так. Кстати, насчет этого у нас есть время все равно. Давайте-ка посмотрим вот эту карту. Дальберг. Так. Дальберг, ужиться там должен быть какое-то озерце. Ага, где-то вот. А, ну, наверное, вот это вот место, получается, которое отмечено как раз таки. Ну-ка, давайте катаемся туда. Почему бы и нет? Будет что-нибудь интересное. Он поможет. Финансово. Что-то сейчас был. Так, но меня интересует именно вон то место. Это вот. Что оно как раз таки нам и нужно.
Так. Нет, не... А, ну хотя нет, как раз. Hey, get out of here! This is no place for the likes of you. Down! Watch where you're going, you lout! Look out. Get out of here! Дурак. Эй. Я вообще-то как половчий. Be off, I say! Так. Там, где оленина какая-то, как раз таки должна быть. Be gone from here! Get out, you bastard, or I shan't hold back! Ты дурак? I warned you, you cur! You'll get what's for. Дурак, что ли? Он, кстати, сам начал со мной драться, если что. Браконьер, блин, нифига себе прикол. Так. А, ну возможно, кстати, это оно есть. Значит, мы его увидели, да? Пусть. Так, какая-то сокровище у нас карта. Я все-таки думаю прогуглить, потому что, ну, я прав или нет. Вот эта проблема, то, что мы не понимаем. Кажется, сокровище 18. Вот, кажется, сокровище 18. Потому что это вот этот ящик стоит. Так, карта дает ловчий. А, ну мы ее забрали у нее как-то. Сокровище находится в сундуке с легким... Ну да, вот это оно. Да, вот монотуфли. Охотничий рецепт. Да, вот мы там взяли этот рецепт сыча. Все, значит, готово. Найс. Они там хуже не стали относиться, интересно. Давай, нормально. Все, отправляемся сначала домой. Выкинем эту карту. Oh my god, Вот одежда. what do you Понял? Так, теперь хоть и выглядим красиво.
Найс. Всё. Пойдем поспим. Вот заодно вещички повыкидываем, какие и как. А вот это, кстати, кинжал мы один выкинем. Клюву ворона. Ну, щит пока оставим, может, он нам понадобится. Так, здесь все. Ага. 4300. Ну, 4300 я прям доволен. Деньги потихонечку-то в руки идут. Турнир пока еще не собирается начаться. Yeah. Yeah. Так. Ну да, тут только вот осталось это пока. Запасы такое. Это вообще мы не трогаем. Ну, вот эти три квеста, конечно, между собой связаны. Черт, дери. Yeah. Damn. И пробегу. Где он тут? Спит еще что ли? Ты офигел что ли? Где ты там? Не понял. Угу. Вот ты кто? А тут кто, птачек что ли живет? Так, значит он этажом ниже. Ну, я предположил. The Lord be praised. What brings you to me? I'm here about the mine. Excellent. So what did you find out? It's been plundered and wrecked, but everything can be fixed. It'll be quite a job, but at least it won't have to be rebuilt from scratch. That's a weight off my mind. And did you see anyone there? Thieves or suspicious types? Ooh. Nemoy and his gang were stealing silver there. The vermin. I thought as much. Did you bring him here? I tried to, but he was having none of it. He didn't want to burn, so he tried to kill me. Well, I'm glad he didn't succeed. But Удастся now I меня won't убить, be его able to find скинули. out anything. Oh well, can't be helped, I suppose. Задание выполнено. About my reward for the investigation. Yes, of course. Actually, I don't believe any reward was mentioned.
On the other hand, you surveyed everything as I asked, and that Это deserves a сколько? groschen or two. Они пытались убить меня. And they tried to murder me. Yes, of course. It's a sad world we live in. I'm sure you deserve a little extra coin for it. It's been a pleasure. Good. There you go then. 3 сотни. Ну-ка, давайте попробуем. That hardly seems worth what I've been through. You're right. Here's a little more to get going on with. Вот так вот. Еще 3. Найс. Take care. Все. Good luck. Конец. Так, найс. Давайте еще офигеть. 6 сотен с него вытрясли. Найс. Вообще шикарно. Так, что, пока квестов новых нету? Нет. Вообще просто офигеть. В ноль. Вышли в ноль. Ни занятий, ни квестов, ничего. Так, у нас, кстати, оружейная есть. Давайте доедем тогда до этого Сазавы. Поболтаем там с чуваком. Может, он захочет к нам отправиться. Там что-то говорили про них как раз таки вот сюда. Учитывая, что мы сделали оружейную, то, соответственно, нам бы оружейника туда тащить. Логично было бы. Так, погнали. А вот честно, я даже не знаю, что это даст. Но нам сказали, что можно их позвать. Дали съесть шоколадку. Так, где-то в двор-то. Чувак, привет. I hope I can be of help to you, knight. About that sword. Ага. I need a skilled swordsmith in Pribyslavitz who'll put good, strong steel in my men's hands. Are you interested? What? Give up my shop here to move to some ruins in the woods? Trade's not so great right now, true, but why would I do that? You're looking at it all wrong. You should see it as an investment in a better future. How many smiths are there here in Sasau alone? In Pribyslavitz, you be the one and only. And the village is growing and growing, so there'll be fat profits to be had. What? I can see you're an enterprising young man. All right, I'll do it. May the Lord watch over you. Nice. У нас есть оружейник. Надеюсь, это не будет бабок стоить.
Доступный участок. А-а-а. Так, окей, чем мы теперь можем заняться? Еще. Ладно, все равно нам нечего делать. Давайте-ка мы до Прибыславия все-таки сгоняем. Мне просто интересно, сколько бабок натекло. И теперь сколько будет в минус уходить, когда мы оружейника забрали себе. Туда к ночи прибудем. Вооруженный человек, отстань. Так, и опять сейчас что-то будет. Еще мне интересно, все-таки этот чувак в минус или в плюс нам идет? Было у нас 175. Так, что у нас тут? Никаких дел. Давайте хоть зайдем к нему, что ли. Посмотрим, что он нам скажет. Или он еще не прибыл, типа. Я нарушаю закон с Прибыславицы. Найс. Колец. Ну, что скажете? Офиги, почти... Да. Кузница, смотрите, мы еще больше стали получать за то, что привлекли чувака. Оружейник плюс 60. Найс. Так, у нас есть 3000, да, считай? И вот 5. Откуда у нас еще деньги? 5, 3. Ну, в принципе, у нас есть бабки, кстати говоря. So, how am I doing with the village? Let's see. You're still far from having the income you need to make the village prosper. You'll need to get the tradesmen working better and creating space for more people. The church is still in ruins. We're on the right track. All right. Опа, вот турнир вратарь. Найс. Это еще бабок разработаем. Так, вопрос. Прежде чем мы поедем, сразу посмотрим, что нам нужен для харчевни. Так, камень и зерно. Камень знаю где, зерно найдем. Сейчас интересует камень и зерно. Так, камень я знаю, то что он только в одном единственном месте, где его можно найти. Поехали.
Так, и тогда запасы тоже сразу сделаем. Надо узнать Сазавской вот это вот эти вот 3 зерна. Узнать, что где. А там еще скот. Ну, скот потом найдем. Тут хватает, нас не интересует. Ой-ой. Как же долго там. Мы вообще прям к самому утру приезжаем. Пару часиков поспать. И на турнир. За этого нашего птачка. Другу теперь. Махаться разочек. Может, еще нам еще бабосик к дополнению к этому делу. Потому что мы так получим. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Там доедем за часик. Нуйс. Погнали. Кстати, вот интересно, он все-таки объедет то, что теперь я за птачка буду драться. Разочек. Ладно, мы самое главное получим 4 сотни за это дело. Самое главное. У нас будет 6к. Там сейчас еще бабоська придет, будет. Ну да, у нас как раз должно остаться. Yeah. Так, здорово. God bless you. What? I'd like to enroll in the...
All right. As long as you've got the enrollment stake, Sir Hanish's rule is every Ага. Of course. I'll write your name down. Henry, you said. And I need to know what weapon you choose. Топор и щит. I've had plenty of practice with an axe and shit. Good. May the Lord watch you. Так, и вот главная интрига. The first combatant will be Pavel, called Roebuck, from the garrison of Sir Sebastian von Berg, Бумбу. who will measure his skills against Henry of Skalitz, from the company of Sir Radzig Kobyla. Welcome, our warriors! Ага. Вот так вот, да? Ну ладно, если мы там сохранились вообще. Ну, интересно. All is Почему? prepared for the first Jew. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Ну, может, просто, типа, не было такого предусмотрено, кто его знает. Давай бумбокс. Fuck it! Вот. Немножко научились топором пользоваться. Нойс. Нойс. Ой. Так, какой же наружу выберет? Длинный меч опять? Дурашка. Нет. Значит, ловкость. Тоже хорошо. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Я же вернулся. Заспамили его. The victor of the second duel is Henry of Skalitz. As victor in this round, he shall proceed to the next. Драка за батон. Combatant will be Henry of Skalitz from the company of Sir Radzig Kobyla. And he will face Calder o' the Tar, Catchbowl of the Rat-Eyed Bailiff. Let us wish the combatants luck. Давай уже, объявляй. Prepared for the first Jew. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields.
Goddamn! What's up? Shit yourself? Ага. Had enough? А, это сейчас что было? God! Там по башке. Наглый. Тоже короткий меч. And now's the Интересно. time to choose weapons for the next duel. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Это бесконечно. Jesus Christ! Come and get it! Давай. Shit! Вот так. He shall proceed to the next. Meeting face to face in this round will be Henry of Skalitz from the company of Sir Radzik Kubla. And he will face Bowman Richard
from the garrison of Sir Divish of Tamburg. Let us wish the combatants luck. And this very first bout Кажется, долго will have это plenty первый of раунд делаешь entertainment. постоянно. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Это было максимально неприятно. Shit yourself. Не кажется ли он сделал ложный удар? Ай. Да пошел. Quitting? Fucking hell! That's the end of the first round of combat, and the victor is Henry of Skalitz. Henry. Здесь хоть изменится последнее оружие. О, чувак. The second bout will surely be no less exciting. This one may decide the winner. We will witness a duel with longswords. Надо свет. Да ё-моё. Нет, ну, конечно, работать через комбинушки это вообще просто как-то не особо классно. Не уворачиваются, все делают. Просто если бы как-то это работало по-другому. Вот. И все. И он дает репост. Ты не можешь уже комбу дать.
Вот, он сам репостами лупит, то есть много вопросов. Ну ладно. Мы его отлупили, это главное. Но я все равно все хочу первым номером прям нормально играть. Lords and ladies, good men and good wives, you have just witnessed the final duel in today's Ratai tourney, for which we all owe gratitude to Sahanish of Laipa. All glory to the victor, Henry of Skalitz, man-at-arms in the company of Sir Radzik Kobila. His prize will be given to him by our gracious Sahanish. Ага, во, все, выполнил. Самое главное, что квест выполнил. Ну, сейчас задача. О том, как ты пополнил турнир, получи награду. Окей. Турнирчик мы взяли. Так, где толстяк? Бабки гонит. You did it in the end, Henry. No doubt you're well satisfied. Все? And I'm sure you'll be happy with this prize. I certainly am, my... Farewell. Так, класс. И сюда нам теперь еще за тачком ехать. Drag the sledge out the barn. You're just mocking me now. I wouldn't. Блин, надеюсь, он нам тоже даст монеток. Нам они сейчас очень нужны. А где он хоть находится-то? В бане какой-нибудь опять? Сомневался. Так, ну и, собственно, после этого можно будет выезжать за камнем и зерном. И уже строить карчму, чтобы славиться. Так. Я пройду. Где там тачка-то? А чё ты не раздетый, чувак? Well? Sir, I won the tourney. I know! You beat them all black and blue! You're a true warrior, Henry. Really. Even I was amazed at your performance. And thank you, you saved me from Uncle's legendary wrath. Here, I have something for you. I had it made just for you. It's no more than a hero like you deserves. It's very kind of you, sir. Чё, Thanks. и чё мы получили? Да. Кстати, бритва. 65, да, у нас? Прям это лупит. Да? Hey! Так, ну понял, что ты. Так, все, с этим мы разобрались. Найс. Даже чуть-чуть монеток получили. Сколько у нас? Где монетки? 5600. Ну, предположим, еще около 3000 должно быть там. Все, у нас теперь вопрос интересует только в том, сколько нам потребуется денег. Так, какое у нас зерно есть? У нас есть зерно сазавское. Давайте, я сейчас сначала проеду и хочу просто ради интереса посмотреть. Самопешское и ужицкое. Давайте сначала начнем отсюда. Просто интересно.
Если еще цены различаются, это, кстати, тоже интересно будет. Если нет, то мы в жиц-то заберем его. Штук. Да уж какая разница. Куда-то еще ехать. И заодно потом в Тальберг на обратном пути. Блин, сейчас ночь, нас могут стопануть за то, что мы без факела. Ну ладно, это не самая большая беда. Умеем болтать. Так, дайте мне фонарик в руку. Ну что, нам только ждать получается. Такое-то время. Кстати, а может и в костяшки поиграем? Ну-ка, посмотрим. Махнулся не туда. Эту дорогу сюда сделал-то. Какой козел. Так, вроде играют. Найс. Так, ты сколько готов поставить? Сотка. Найс. Поехали. Еще плюс сотка, скорее, возможно, будет у нас. Да ё-моё. You're a brave soul, taking me on. I'm not used to losing. Так. Лак. Certainly, I'll fetch it right here. That won't happen again. Surely? Странно, он это сделал. I shouldn't have pushed it. Так. Ну, да. А давайте попробуем. Not Нет. afraid of anything, eh? Блин, зря. Ладно, с кем не бывает. Почему бы и не попробовать? У него все равно 0. That's it. Одну единственное кинул. Прям как я. О, нифига себе, он фартовый чувак. This'll be the one. We'll see.
Чувак, все твои броски просто шли в никуда. Ну ты и неудачник. Так. Come on, it's time I had a throw. Come on, it's time I had a throw. Use your head, man. You'll lose everything. Давай, я тоже хочу до того. Найс. Come on, it's time I had a throw. Так, что тут у нас? А у нас нормально здесь. Все, ладно, чувак. Играй. We'll see. Нормально ему упало. Should I? Shouldn't I? Серьезно, чувак? No, I daren't. Sakura! I can't Найс. believe it. Просто сотка. I'd like to throw some. Еще сотка. Ну, поехали. Я буду прям пока... Возможно, надо делать деньги. Они нам очень нужны. You're a brave soul, taking me on. I'm not used to losing. It can't fall Хорошее your way начало. forever. Но мне тоже, кстати, ничего так. Now you. Now we screw you. Блин, довольно интересно, что такое. Так, а 3 штуки это всего лишь 2 сотни, да, будет? Ну, вообще нафиг. Ладно. Not afraid of anything, eh? Ну ладно, сойдет. Well met. I wish you out. О, нормально. We'll see. Серьезно? Он хочет на этом закончить? That's all. Чувак, зря. Не заряженные кости. Вот и победа. Enough. I'm done with this. Все или еще? Все. Ну и на этом спасибо. Плюс 2 сотни. Я хочу, чтобы хотя бы есть на чем бабки поднимать. Так, а где тут этот корчмарь-то ваш? Дайте мне вас хату снять. Я тут пришел по делам, знаете ли. Он с факелом, блин, вообще жесть. А что ты сидишь? Мне комната нужна. I'm honored that you. Have you got a bed for them? All right. For how long? Just the one. All right. Here you are. You'll like it here. God be with you. Пойдем, найдем. Знаешь, что мы просто ворвались и сняли комнату. Надеюсь, это?
Похоже на то. Так, вот мы можем выкинуть. И бритву еще заодно скинем. И всё. Так, кстати, насчет этого. Нормально. А что там с псом? Фотка, найс. Ну что, пойдем делать дела. Так, я знаю, что нам надо на площадь выехать. Тут уже сейчас посмотрим, что там дальше. Так. О, верховая езда максимум. Все. Скачки в бою. Вот и все, вот уже и это на максимум. Вообще найс. Так, зерно. С кем тут обсуждается-то? Ага, с кем-то здесь. А внутри. С другой стороны, что ли? А. Так, чувак. My respects to you. Так. I'd like to buy some grain. You want to buy grain? That's what I said. I need regular supplies for Pribyslavitz. I'm in charge of renewing the village. Well, I never. So Sir Divish really is going ahead with it. Looks like it. Well, it's all the same to me. How many bushels will you be wanting? I'll need fodder for horses, at least 10 strong animals, and wheat for the baker. He'll have to bake for the whole village. I can arrange that. Only you'll have to put a share back into the Sassal coffers. To cover the cost of the supplies our lord will be losing on account of it. I understand. И сколько? Have you got someone to transport the grain? I've got a merchant to take care of it. This is the price. 120, да? Так, это слишком много. Take it or leave it. Все, тогда попозже. Так, 120. Поехали в самопеш.
Бюргер. Так, а какая там цифра? Ой, буквка-то. Я уже забыл. С, Д, Д. Диана. Помылись, прежде чем заходить. What the hell was that? Поговорить надо. I'm honored that a knight such as you takes an... Have you got any grain to sell? You want it for yourself? No, it's not for me. It's for the villagers in Pribyslavitz. They need regular supplies. And what have you got to do with that? Sir Divish put me in charge. He put you in charge of hauling grain? No, he, oh, look, it doesn't matter. Can we buy from you? It's all the same to me. I can let you have some of the crop. How much do you need? Well, I'll need fodder for horses Ну, and слышали? wheat for the baker. My word. You must be a trustworthy wagoner if his lordship trusts you with a deal like that. Yeah, that's me. How are you going to haul it from here? I've arranged it with a merchant who does just this kind of work. I don't mind sending you part of our crop, but it'll cost something. 80. Ага. Trust me. Maybe. Suit yourself. Так, 80. Пока это лучше. Все-таки, оказывается, надо было покататься. Ну ладно. Не суть. Можно, наверное, было уголь снизить. Не 220, а что-нибудь побольше. Точнее, поменьше. Так, 80, да? И ужиться. Что у нас там по репутации? Как дела? 56, ну такое. Посмотрим, что они скажут. И с чем возвращаемся в Самопеш и делаем тут. Так. Здесь нам с кем болтать? Б. Б. Good day to you. The parish priest here in Uzhitz, he's a peculiar sort of cleric. I noticed he's quite handy with a sword. He is indeed. He's as hard as nails. More than once he's intervened in a brawl in the tavern and sat everyone on their asses. He's not to be taken lightly. I doubt he acquired those skills at the seminary. You know how it goes. The nobles send their youngest sons to study for the priesthood, and our parish priest has blue blood in him. He probably learned to fight at home before he went to university. That's how it goes with those aristocrats. But I heard something happened and he was roving the world for a while. Don't know what he got up to though. I'd like to buy some grain.
Grain? What do you want grain for? I'm responsible for the rebuilding of Pribyslavitz. I heard some talk about that. I suppose I can sell you part of the crop. How many bushels do you want? I'll need fodder for horse and wheat. That's quite a lot. It won't be cheap. But even though it's for Sir Divish's village? Aye. Unless he sets the allocations himself. I have to make up for any differences in supplies. And you'll have to pay for that. Have you got someone to transport it? Or are you gonna haul it there yourself? I've got a merchant to take care of it. Fair enough. Here's my offer. I think I'll try my... No skip. Take care now. В самопеше берем за 80. Ну, короче, надо... Так, а здесь есть еще что-нибудь? Сразу узнать про лошадей, если что. Так, где еще, кстати, у нас есть? Так. Сейчас заодно за камнем сразу заедем, узнаем про него. Так, здесь скот. Здесь скот. А, ну и там получается сейчас все. Сюда на лошадку. Сначала за камнем, потом самопеш за зерном. Поехали. Ну, если бы все-таки... Как же я поленился вот тогда. Может, мы булгали поменьше бы. Меньше, чем за 220 нашли бы. Ну ладно, сколько есть, столько есть уже. Какая разница? Уже это не поменять. Так, поехали. Yeah. I'm honored that a knight such... I'm here at the behest of Sir Divish. I'm looking for the overseer of this quarry. Would that be you, Goodman? Aye, that's me. What can I do for you? Sir Divish has decided to rebuild Pribyslavitz, and he's entrusted me to take charge, along with his locator. Aha, so it's you. I heard about Sir Divish's plans. What is it you need, then? Well, we've started with the reconstruction work, but we need more than just timber. You need stone for the construction? Exactly. And for repairing the church. Well now, you're really not doing things by halves, are you? The thing is, though, we're already working flat out supplying stone for the monastery construction in Sasau. I can't cut back on their supplies. Sir Divish wouldn't be at all pleased. But I really need that stone. Well, I suppose I could try and hire a few more quarrymen to increase production. But we can't transport it. Even Sasau sends their own wagon here. Have you got someone to carry the stone? I've got my own merchant. He'll take care of it with his hired hands. Splendid. So let's talk about the price. 4000! The stone is for Sir Divish. It's for a village he wants to rebuild as quickly as possible. I doubt he'd take it well that the overseer of his own quarry is overcharging him for it. Well, you have a point. I'll take that into account in the price. Oh, that's still too much. But I can't sell my stone any cheaper. I wouldn't be able to pay my men. If you won't accept the price... Блин, 3000, у нас нет столько денег. И это еще 3000 мы будем... Так, подождите. Ладно, сейчас Блин. А, ну мы недавно сохранялись, слава богу. All right, I accept. Excellent. We'll start sending the stone as soon as your merchant gets here. Good luck, then.
Теперь меня интересует вот такой вот вопрос. Сейчас мы в самопеш отправимся. Ну 3000, вы чего? Ну мы хотя бы на косарь снизили, уже хорошо. Блин, чертову ратушу построили только зря. Черт. Собачий. У нас нету столько теперь. У нас теперь просто денег нету на короче. Я реально не думал, что такая цена будет. Ладно, сейчас посмотрим, если там реально будет 3000, она даже корчма не поможет. Ладно, сейчас посмотрим. Не, ну просто реально, если так, то сейчас просто загрузимся. Чего, что делать? Ну, потому что это тупо билет в один конец будет, причем на дно. Если мы так оставим. Так, где он-то? Да блин, настроились от домов. Не пойми, как заходить. А почему с ним болтать? Мы сюда с Рестаржем болтали, ну ладно. Точно он? Да, здесь. I'm honored that you should... Так. I'd like to... Certainly, and have you got a... I've arranged it with them. I don't mind sending you part of... Ну, а чё, 8, это вообще не цена после этого. We'll shake on it then. Goodbye. Марьяна, дай пройду. Отдайте мне пройти. У нас денег просто нету. Сколько у нас осталось? 2000. Как же, конечно, это дорого оказалось. Потому что если так, то получается нам надо 11. Ну да, 11 косарей накопить. Давай, приезжай быстрей. А у нас на руках было только 8, то есть нам еще 3К где-то надо будет. Ну, значит, просто по сюжету идти. Если так сейчас дела пойдут. А если, ну, как бы это не будет вот эти вот 3000 в день или во сколько там в неделю, или как там тратится, то окей. Да, как же дорого стоит. А это еще кост. Слава богу, я хотя бы кост он не стал строить. С дуру. Тут дуру. Грозовая туча. Блин, это ратуша реально вот... Чёртова ратуша, она просто боком вышла, по сути, сейчас. Бабка, шумач, мы все сделали, были бы бабки. Yeah. Может, дверь мне дайте открыть, не? Крестьянка. Не, смотрите. Все-таки хорошо. 65, деньги 3000. О, нам травница еще бабки дает. Слава богу, мы ее спасли.
Кстати, можно что-нибудь даже... А, скот мы не сделаем. Конюшни можно, если что, построить. Они нам тоже бабок дадут. Нет, это все равно такое. Нужна корчма. Много денег даст. 8000. У нас есть 8. Точнее, у нас тут сколько? 3000. 27. У нас 6000. Надо еще 2 ксарет найти. Ну, тогда пока все с этим. Это только скот. Все, пойдем с мором расправляться. Что нам еще делать? Так, я знаю, у меня тут где-то кровать должна быть своя. Вот это моя кровать. Найс. Так, и с рассветом выезжаем в Мархаед. Здорово, Стасян. Опять ты там угрожаешь кому-то. Так, все, поехали. Так, ну и все, нам сюда. Ихали. Надеюсь, там нам бабок накидают. Блин, 2 косаря надо где-то найти. Ну, в принципе, кстати, вот эти вот 4 или сколько у нас есть. Даже больше, у нас там 5 с чем-то было. Ну да, мы довольно быстро их нашли. Но у нас и дел было побольше, чем сейчас. Ну ладно, там пока пассивно еще будут бабки капать, поэтому... Не проблем. Так, с кем тут болтать-то? С тобой? А ты кто такой вообще? Ну, привет. А почему... А, подожди. А почему ты? Я не понял. А почему он про... Так, ладно, давай про пленника спросим. Чего уж тут? Melikar, where's the captive? What happened? He died, Henry. That's what happened. And where's his body? We threw him down a pit behind the village there by the stone cross. Why? It's just that he might have had some clues В смысле? to our investigation on him. We drew lots to see who'd have to bury him, so you can be sure nobody went through his pockets. But if you plan to grope about his corpse, and keep well away from Merhead after. Understood. Good luck to you. Не понял. Так, и это нужно гуглить. Что за прикол? Мы что, типа, по времени типа не уложились или что? Твою мать.
Так, вы примечание, пожалуйста, дайте так. А сколько по времени-то у нас есть-то, ё-моё? Почему не пишут, типа, то, что у нас есть там 10-30 дней? Ну, это, ну, мы по-любому уже провалили это дело. Это задница. Почему нам никто не сказал? Просто случайно-то пришли. Дерьмо собачье. Ну, короче, все понятно, мы провалили задание. А почему никто не пишет, типа, сколько у нас по времени есть? Ну, просто ради интереса. Короче, понятно, мы все поддохли. До того, как мы справились с этим делом. Найс. Что я хочу сказать. Где они там прошлые? Где там проваленные? То есть, хотите сказать, что все подохли, у нас нету никаких вариантов. Блин, вот, ну, это, ну, я не знаю. Вот все-таки иногда это вот бесит, когда вот какие-то квесты ты хоть 3000 лет выполняй, которые, типа, говорят, надо выполнить сейчас, а какие-то, типа, на время. Ну, хоть где-нибудь сказал бы, типа, надо действовать быстрее, там, типа, у вас есть время. Че, все подохли, реально все, никого нету? Да ё-моё. Ну, похоже на то. Чувак. Да ладно, есть вот какие минусы в этой игре. Нет, смотри, ты живой, а ты чё живой? God save you. What can I... Been a pleasure. Найс. Ну, я просто очень сильно разочарован в этом деле. Ну, блин, ну нельзя так делать. Просто вот нельзя. Хоть сообщайте, типа, то, что у тебя есть там сколько-то дней, причем в заданиях. Ну, не так. Ладно, где этот труп уже? Валяется. Хотя ладно, нас уже даже не интересует. Блин, ну, блин, я просто... Окей. Где он находится-то? А что он там делает? А все потому, что мы случайно прошли здесь и нам дали этот чертов квест. Как же я зол.
Ну что хочу сказать, все подохли, потому что мне никто ничего не сказал, что надо выполнять прямо здесь сейчас. Где ты там? Иди сюда, кобыла. God be with you, Henry. Congratulations on winning the tournament. Спасибо. Henry, have you questioned that prisoner in Merhoyet yet? So there's some sort of affliction running rampant in Merhoyet. Truly? I heard some rumblings in the tavern on the way here, but I put it down to the villagers' lively imagination. You know how the common folk love to tell tales. It is true. I met a man on the road from Merhoyet who'd escaped the plague. Good God. So it is true. What shall we do? If the plague really has taken hold there, we can't do much. But there's still hope it could be something else. All right, Hal. Go to the infirmary in the monastery. The monks may know what to do. I suppose it's our only hope. But we need to question that captive. We must find out more. That business with the fake groschen confirmed there's something fishy going on. Well, I'll get going to Sasau. Good luck, Henry. Take care. Farewell. Что? А это что за квест? Ребят, что за... Ну, пойдем поболтаем. Что происходит в этой игре? О, новое задание какое добавочное. Блин, ну, короче... Плохо. Ну, нормально. Это люди подыхали, и черт с ними уже. Что можем сделать? Ничего не можем сделать с этим. Есть у меня одна идея. Попробовать пойти немножко в обход. Что делаем? Сначала возьмем квест на это дело. Может быть, у нас как-то хоть получится. Давай быстрее загружайся, игра. Нам надо опять загрузиться. Попробуем сразу тогда к этому сходить сейчас. Где у нас? А чё так? В смысле турнир вратарей? А чё? В смысле какой турнир вратарей? Ты чё? Дурак, что ли? Так, ну вот. Да, у нас еще здесь все есть. Так, мы тогда отправимся сразу к этому. Попробуем кое-что поделать. Может, получится как-то в обход. Я уверен, что нифига не получится, но может быть увидим какую-то часть квеста. Так, где он там?
Так. Henry? So, Truly? You know how the... What shall we do? If the... All right. Well... Good luck, Henry. Так, потом с тобой поболтаем, пока не будем этот квест трогать. Давайте сюда. Посмотрим, что ж тут будет. Не, но все равно я считаю это очень плохим делом, когда игра в какие-то моменты предупреждает, что вот все, конец, у тебя время стекло, больше не можешь, а у каких-то нет. То есть это какое-то, ну реально дерьмо. Ну нельзя так делать. Вы либо не предупреждаете вообще, чтобы человек был готов ко всему, либо предупреждаете каждый раз. Иначе вот как-то, ну, я не знаю. Мне кажется, что это так нельзя делать. Так, где там буханка? Буханка. Henry! I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh God! How is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Very well, I'll try to find him. Come back when you know more. Thank you, Johanka. Goodbye. Ну, нам ничего не остается. Здорово. Давно не виделись. Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Sir Radzig Cobblers sent me here for help. A disease, you say? How intriguing. Yes, it's very interesting, but can you help these people? I can't say at this point. I need to find out a little more. Tell me, has the whole village come down with it? Насчет половины домов. No, I mean, not yet. Several households have, around half the village. Merhoyed? Isn't there a stud farm there? And what of the animals? Did they get infected too? Yes, there's a stud farm. Я не знаю. But I don't know about the animals. What are we to do about it? Do you know the symptoms? Я не знаю. No, I've no idea. My good fellow, we won't get far without that. If I don't know the symptoms, I can hardly fathom what's wrong, can I? Let alone suggest a cure. Right. So I'll go back and find out. But hurry, Henry, time I'm is of glad the you essence. stopped by. In the meantime, I'll make ready the ingredients all potions are based around. See you later. Чувак, там все равно все подохли. Ладно, поехали. Сейчас он мне расскажет, что все, конец, да? Пойдем проваливать квест. Кого мы не спасем. Потому что игра мне чайный пакетик бахнула.
Так. Что у нас тут типа есть? Давайте попробуем не болтать с ним. Окей. Типа вот тут крест. Тут должны быть зараженные. Я так понял, они уже все, да? С концами заразились, так сказать. Получается так. Ну, хоть денег возьмем. Ладно, пойдем, пусть он нам скажет, что такие дела, все. Блин, ну это реально не дело, я прям бесит такое дерьмо. Melikar, He died. and where's his body? We threw him. It's just that he... We drew. Understood. Take care now. Этим мы, как сказать, закончили. Класс. Минус квест. Просто вот на ровном месте. Ну, как на ровном. Пойдем возьмем у него. The stone cross. He's buried here somewhere. Че, где-то пак-то валяется. The stone cross. He's buried here somewhere. Найс, еще и копаем. И все, что там есть. Не, ну это прям уже рофл какой-то. He doesn't look like a scribe. Так. О, кстати, насчет шпор. А, ну да, золотые такие же. Задание, где там письмо пленника? Милостивый Ти. Когда мы обсуждали нашу денежную реформу, я в коей мере не подозревал, как это обернется. Я не соглашался, чтобы эти гроши шли на вербовку разбойников и наемников, из-за которой в окрестных землях участились разбои и убийства. Мне трудно даже вообразить, что случится, если кто-то сумеет связать нас с бойней в Нойхофе. А потому я желаю предупредить вас, достопочтенный господин, что не желаю далее быть связан с вами или вашими делами. Также я предостерегаю и вас от решительных мер, и прошу вас умерить ваш пыл, ибо мне стало известно, что некий немецкий рыцарь из Пассау разведывает в наших землях все, что может быть связано с поддельными грошами. Рыцарь этот, как мне известно, сейчас пребывает в корчме в Сазаве. Слишком много взглядов. Мы начинаем привлекать... Так, надо сейчас... Другое место выбрать, чтобы не отсвечивало. Надеюсь и верю, что вы поймете мое решение прекратить наше сотрудничество. С глубочайшим уважением, Си. Где моя лошадь? Ну что поделать, у нас просто целая деревня сдохла. Почти. Блин, это не было бы так обидно, если бы это хотя бы по моей вине бы случилось. Ладно, пойдем с Юханкой, я так понял, да, болтать? Идем там квесты выполнять. Пошло это все к черту, я расстроен.
Собачка. Yeah. Давай скажем ему, что все плохо. Все подохли. Где там вот Никодим? Здорово. А, даже говорить не надо. How are you getting on? How do you think? Badly, that's how. Since you let us down, if you must know. Oh. What's happened? You were in Merhoyed and you talked to Melikar. Не умолял мне He помочь. begged you for help. But you had more important things to do than help save people's lives, didn't you? And the whole О, village died начинается. from the pestilence. I'm sorry, but there was just no time to deal with it. Sir Radzig charged me with a very important task, and I couldn't afford the slightest delay. These were matters of treason, counterfeiting money, very serious crimes. The village just had to wait. Sorry. I can't say that makes me feel any better. I never thought you'd be so inconsiderate. But if Sir Radzig commands, Умолял помочь. who cares Офигеть. what I think? Я уже пришел, уже What все is it you подохли. wanted anyway? Nothing. I just stopped by to see how you were doing. I was thinking you might be glad to see a familiar face. That's true enough. There's no end to the work that needs doing here, and I've little or no help. Everyone's got a problem, and it feels like I'm the only one in the whole world who's able to help them. And Matthias, he worries me most of all. Brother Nicodemus helped me to move him here after what happened in Merhoyed. But he's still lying in a fever, and nothing seems to help. I'm sorry to hear it. To be honest, you look all done in. I know. I'm constantly on my feet, and when I get a chance to rest for a while, I don't sleep well. I keep having peculiar dreams and waking up. I get up in the morning, feeling like I haven't slept at all. Это что такое? Мадонна из Сазавы. I brought you something. That's sweet of you. What is it? А что я могу взять? Давай несколько грош. Блин, давай I've крошку got a bit дадим. of spare coin, and I was thinking maybe you could use it. We certainly could. That would be a great help. На тебе 120 грошиков. I'd like to give you 6 groschen. Thanks, Henry. You're an angel. Так денег нету, блин. What's wrong with Matthias? As I said, his wound isn't healing, and he has a constant fever. Me and Brother Nicodemus are at a loss. We tried everything we could think of. I pray every night to Our Lady to heal him. If only he'd get better. Ah, poor Matthias. After all he's been through. I'll pray for him too. You know, I could get you some potion to help calm you down so you can sleep. Thanks. But there's no point in it. Brother Nicodemus already tried and it didn't help. Oh, I see. Well, what do you mean? Peculiar dreams? The same one. Over and over. In it, the Virgin Mary appears to me. The Blessed Virgin? Really? Really. She looks just like in the painting over the altar in Sasau Church. I always dream that I'm back in Scarlet's again. Like before. Before everything. I understand. I'm standing at the foot of the hill, with the castle behind me, by the walkway leading to the ore-washing tanks, near the woods. Uncle used to work there. I'm bringing him some food, going towards the pond.
Then everything suddenly goes dark. I carry on uphill, along the stone channel up to the mouth of a huge cave. I go inside and the darkness surrounds me. But I keep going, and then I see sitting there in the dark. Who? Who do you see? The devil. He scowls at me with these horrible eyes. Then everything becomes engulfed in flames, and I try to flee from them. I run through the cave, but I can't find the way out. I can hear the devil behind me laughing horribly. When I can run no longer, I stop, and the flames catch up with me, and then I die. Then I wake up, still feeling the heat of the flames, and I can't get back to sleep again. All I can do is kneel by my bed and pray until morning. You said something about the Virgin Mary? Yes, she's always there with me until it goes dark. She goes to the cave with me, but she doesn't go inside. And you have that same dream every night? Night after night. It started some time ago and it never ends. Have you told anyone about it? No, no one at all, except for you. I was afraid people would think I was losing my mind. Right. Well, it does sound a bit, mad. I know. Sometimes I think so myself. But then, when the dream keeps coming back, I think it must mean something. You're right. That's no ordinary dream you're talking about. Exactly. I'm glad you don't think I'm mad. I was thinking, that maybe I should go there, but the truth is, I'm afraid. And anyway, I can't leave here. So, I was wondering, since you're here, whether you wouldn't go there and have a look around for me. You're able to take care of yourself. After all, you've been in battle. All right. If it means you'll be able to sleep peacefully again, I'll go there, but what exactly do you want me to do there? I don't know. Just go Инфернальный there сон. and see if there's anything weird there. And then come and tell me. Of course. Take care of yourself, and I hope things get better. With you and Matthias and everything. Thanks, Henry. Так, чё, куда мой путь лежит теперь? Фига себе, куда? Теперь репутация. Ну, тебе понятно, что у нее в Мэрхейдах такая репутация жесткая. О, в монастыре мы чуть подняли. Так, окей. Куда нам скалиться? Опять. О, какие-то дела. Поехали. Как бы славиться разбираться. Надеюсь, хоть на этот раз нам не будут говорить, что типа ты не успел. Потому что мы тебя даже не предупредили. Не, ну просто реально, я считаю, что либо надо было делать триггер, что квест начинается именно люди умирать, когда ты узнаешь про эту чуму подробно у этого Рейстажа. Либо хотя бы написать, типа, идите поговорите, и у вас ограниченное время, торопитесь. Ну не вот таким вот дерьмом заниматься.
Какое препятствие? Блин. Еще еще в ночи ехать. Ну почему-то не смогу вернуться. Нас сейчас еще лупить уже, да, начнут до того, как мы загрузимся? Куда ехать? Что вообще происходит? Нам на север, а вон город. Все, уже нету дела, да, здесь? Пока что. До утра подождут. Согласен. Ну ты надоел, ну давай открывай уже. Блин, вот это еще фигня, то, что мы не можем открывать дверь, если кто-то уже стригерился и за километр уже идет туда. Прям не радует тоже. Ну ничего. Да. Пойдем займемся панскими делами. Так, ну что тут по бабкам? По делам. 3700 есть, да? У нас на руках 2700. Еще 1,5 штуки надо добыть. Bad news, I'm afraid, Master Bailiff. Very bad news. That makes a change. Well, out with it. What happened? 2 wagons that were on the way here with grain and fodder supplies were Oh, ambushed by a band of Cumans. The wagoners escaped by the skin of their teeth, but the supplies are gone. Damn it. That is bad news. Worse than bad. Those were supplies for the whole year, and we won't be able to replace them. Things are hard enough as it is. Sir Divish had to lower his quota for Townburg just to let us have it. So we've no grain for the baker, no fodder for the stables? I'm afraid not, Henry. We're left with only 2 options. One as bad as the other. Either we can go cap in hand asking for more, and look like incompetent fools. And anyway, we'd be lucky to get any. Not too appealing, I must say. And there's Если second тебе option. лупить по лосу, так и There's скажи. still a few sacks of grain in the labourers' camp, but they bought it themselves. We could requisition it, but it would make us rather unpopular. Not just with them. It's for you to decide as bailiff. Я пойду к Ганушу. Не буду такой We'll терпеть. order another delivery. They sent one, they'll surely send another. I fear they'll send us nothing but mouldy dregs from the bottom of the barrel. Возьму, что дают 500. Одни расходы, у нас нету прибыли такой. Can't be helped. We'll just have to make do. See to it. Лучше бы я сюда не приходил. Говорил, что бабки есть. Теперь нет. Теперь нам 2 косаря копить еще. Что у нас там? Как репутация у нас скалит? Давайте здесь превыславиться. Ну, хоть 100 уже радует.
Пойдем в Скалицу разбираться со снами и буханки. Отстань с западней, мне уже не интересно это. Лучше мне отправили сейчас половцам эти лица набивать. Блин, взбесила меня эта игра, черт дери, а? Ну как же, просто на ровном месте, вот. Ну, никто так не делает так. Нормально все шло, мы столько дел наделали, и вот тебе на. Водили по губам. Все нормально. Просто реально самое обидное то, что виноват в этом, ну, я не могу себя полностью винить в этом деле. Можно было бы до этого додуматься, но игра-то не ставила раньше такие рамки. Ну, кроме как с этим, как их называют. Фига себе. Просто дымится, я думал, что тут есть. Кроме как с этим, и то там нам сообщали, что 5 дней есть. Этим делом. Друзьями, вашим матушкам, как там. Castle behind me. The footbridge to the pools. This looks like the place Johanka described. What was it she said? I should go to the waterworks. Водичка. This is where they wash the ore. According to what Johanka said, I should go uphill somewhere here. Сюда, наверное. Stony channel. Let's see where that leads. Сюда. Опа. Нам сюда. Christ, poor wretch. No doubt he wanted to raise the alarm about the raid on Skalitz, but those bastards got him. Well, this is it. I thought it was supposed to be a big cave. Oh, maybe it's bigger on the inside. Так, надо пожрать. И в руки. Не понял. А что за задание у нас? Когда? Осмотреть шахту. Oh, Jesus, something stinks here. Там будет много трупов, да? Oh, fuck. Jesus Christ. He was only a boy. How in Christ's name did they get here? A shaft leading to the surface. Maybe someone threw those people down here. He looks like he was well healed, judging from what's left of him.
Maybe a merchant who took a shortcut this way to avoid paying customs? Oh, a Skalitz Waffenrock. Maybe Sir Radzig sent someone here to check on things. That didn't turn out too well. Poor wretch. What did he do to deserve such a fate? Yeah. Looks like a human, judging by the kaftan. Poetic justice. Нет. Ничего. It's too deep here. Да ё-моё, пройди ты. Так, ну и нам наверх, короче. Угу. Так, возьмем щит. Вот такие дела. Так, что, отсюда трупов скидывают, получается? Во. Blood. A lot of it. And it's been here quite a while. Something's very fishy here. It looks like the blood leads to that hut. Так, куда она ведет? That's odd. It looks like someone is living here. This is very fishy. All those corpses down below. Ты кто такой? В смысле? А что я должен сделать, если я нарушаю закон? Подождите. Что ты хочешь поболтать? Ну-ка, давай поболтаем с тобой. I hid here when Scarlet's was raided, and now I'm keeping guard until his lordship returns. Oh, you belong to the Skalitz garrison? Yeah. Are you blind or deaf? You thought there was no one here and you could come and loot the place, did you? Well, you thought wrong, you thieving magpie. And you'll answer to cold steel. But just a minute. I'm from Skalitz, and I know all the guards. I never saw you there. Then you can't be from Scarlet's, or I'd remember your face. Oh? Tell me then, what's the name of the miller's daughter? Yitka. It's Свидание. Teresa, you lying bastard. Alright, you got me. I just wanted to hide out here. I figured no one would look for me after what happened. So who sent you here? Yolin of Rocket Sam? On account of me killing his son? Я отведу тебя к пану отсюда. Enough. I'm taking you to Sir Radzig to answer for your crimes. Ha! Come and get me then. I'll put you underground like the others. Prepare to be purged. Да? You're dead. The pigeon. Да? Взор дьявола. Ух ты. И вот это мы тоже возьмем. Ну, сейчас давайте посмотрим. Да, денег у тебя, конечно, много.
Такой себе. Блин, не то нажал. А стоит он, кстати, нормально оставим. Обзор дьявола. Защита 140. Ну, прикольно, но не. Вот получше будет. Ладно, давайте хоть починимся тогда. После этого делаем. Ничего. Так, вот и поедим, короче. Так, заберем. Пусть будет. О, бабки хотя бы, хорошо. God have mercy, this is a small fortune. Fine clothing, armor, and weapons. Serious loot. And a Cuman faceplate helmet. Interesting. It seems this all belonged to those poor wretches down below. Да, жил он здесь неплохо. Так, ну, в общем, что, все тут. Птичка. Я птичка. Да, поехали, расскажем Терезе. Ой, это не моя лошадь. Отстань за западней. Yeah. Так. А где она? А, привет. Henry. I was in that cave that you dreamt about. Oh? Tell me, what did you find there? Так, давай вот так вот. Well, it was a bit strange. No cave, no hellfire, just an abandoned mine shaft. Although at the end of it, there was quite a nasty surprise. What was there? Dead bodies. A lot of dead bodies.
all murdered. God have mercy. There was this fearsome warrior up above the shaft. He murdered a lot of people and threw their bodies down the shaft to hide them. He went for me too. He fought like a demon, but I overcame him in the end. His reign of terror is over. Сдохну Mary, быстро. Mother of God, thank you for going there, Henry. Это было ужасно. I won't forget that in a hurry. It almost cost me my life. Anyway, all's well that ends well, right? I hope so. But you know what? I had another dream. A different one. Another one? Yes, another one. The Virgin Mary appeared to me again, and I think she's trying to give me a message. She's trying to warn us. Warn us? Yes. It all makes sense, can't you see? That other dream about the cave, that was a test. Our Lady was testing me, and now she wants to give me a message. Так, какое послание? What message are you talking about? I'm not sure exactly what Our Lady wants to tell me, but I think I should tell the people. All of them. I can't just keep this to myself. I don't know. It sounds a bit presumptuous. No, it all makes sense. Mary, Mother of God, heard my prayers. I prayed every evening that she would heal Matthias, and she answered my prayers. First she tested me, and then, when I passed her test, she appeared to me again. Now I must do her will and pass on her message. And when I've done all she's asked of me, then she will heal Matthias. Так, немного, звучит немного безумно. Да, ладно, в этом есть смысл. Well, when you put it like that, I can see some sense in it. Not that I know much about these things, but I had a strange dream too, not so long ago. It was after Runt nearly killed me in Skalitz. I was back there again, in the middle of all that slaughter. It was dark everywhere, and I was carrying the sword Pa made for Sir Radzig. I had to fight my way through humans who looked like demons of hell. I found my parents, and then I woke up. You see? It must mean something. These things come to you for a reason. I suppose. But what do you want to do about it? Well, like I said, Так, I should это go плохо. on the town square and tell everyone what Our Lady showed me in my dreams. Won't you come with me? I'd feel so much better if you were there with me. Ладно. Rely on me. I'll be there. Thank you, Henry. Come first thing in the morning and we'll go together. Or if you want, you can rest here. I'll take care of you and wake you up when it's time to go. Я буду рад здесь отдохнуть. Thanks. I certainly could do with a rest. Take care. 12 часов, нормально. Ты отдыхаешь у Юханки. Вот так вот. Good morning, Henry. Come on. Let's go to the green. Пойдем. Кстати, вот такой интересный момент. Вот я получал репутацию. Она куда уходила-то? Ну, не сюда точно. Не в монастырь. Странно. Погнали.
кажется, How's ничем life here in Sasau? хорошим не закончится. Much the same as in Scarlet's. That is, before everything. It's quieter now. Most of the work has been done, and everyone is waiting to see what the harvest Почему will я be like. постоянно быстрее Then них everyone хожу? will be on their feet from dawn to dusk. I pray it'll be a good harvest. So we have supplies for winter and enough to seed in spring. God's truth. A couple of bad harvests and we'd be in danger of famine. Well, let's hope it will be good. Every grain counts, especially now, with all sorts of bandits roaming the country, and a great army, too. I hope Sir Radzig and Sir Hanush get it all sorted out before the harvest. If those marauders carry on, they'll plunder the whole province. And then where will we be? But the best thing would be to hide the supplies. Bury them underground, so the bandits don't find them. But what if they threaten the villagers? Most people would be happier to give up their supplies than have their farms burnt down or their livestock herded off. Livestock can be hidden in the woods. Pa told me about it once. Maybe. But you can't hide a farmhouse, or whole families. What if they take your children and threaten to cripple them, or the farmers? You can't do much work in the fields with your arms broken. And in the winter, it's even worse. They might as well dig your grave. Sir Radzig would never allow that to happen, though. He'd come with his garrison, and those bastards who harassed his subjects would soon be hanging from the nearest tree. I'd be happier, though, if they all moved on and left us in peace. What if they don't move on, though? Then the only answer is cold steel. You men and your endless fighting. How are things with the infirmary? Did they give you a bit more coin at least? Unfortunately not. They said there'll be no more until St. Havel's Day. But that's still a long way off. I know. On St. Havel's Day, the payments come from the surrounding villages and the outlying farms. Some of them are supposed to pay in chickens, eggs, or other things. But a lot pay in groschen. Then they might give us more. Since we're going to the market square, I could buy some meat at the butcher's. You buy that often? I thought you said you had to save every groschen you can. That's true, but you wouldn't believe the things those monks think up. How's that? You know they're forbidden to eat red meat. It's a sin. Saint Benedict forbade it. I didn't know that. Neither did I until recently. But that's not all. The thing is, they have an exception to the rule. They can eat red meat if they're sick, so they recover faster. Then, it's not a sin. So some of them are always coming along with all sorts of ailments. So they can lie around in the infirmary and eat meat. Of course, the monks have precedence, so I have to go to the butcher's. And then, there's not enough money for other things. Well, well. You learn something new every day. I've even heard tell that there was a monk who tried to keep pigs in a pond at one time. Why on earth would he do that? To prove they're water creatures. The monks are allowed to eat water creatures, you see. Not only fish, but even beavers and the like. That's good. I'd never come up with something like that. And how did it end up? I don't know. Maybe they drowned. That's good, though. I must remember that one. Как долго же идти? Tell me, how is it, being in the service of Sir Radzig? Well, it's a wonder he took me on at all after I lost his sword in Scallows. But it's great. For someone like me. I lost everything, and he gave me a second chance. And even a new home of sorts, if you know what I mean. I understand. Она же не остановится? Нет. Тогда подождем ее здесь. Если она, конечно, новую историю начнет там какие-то говорить. Блин, вот кто придумал такие задания? Иди туда. That you found your place in the world again and that... Yeah. Don't worry. You'll surely find your place too eventually. I hope so. Надо в нее врезаться, чтобы вы просто... Даже это не работает. Все мои планы ломаются. Listen, when she visits you, the Virgin Mary, what does she look like?
Like I said, like that picture above the altar. She just appears in a kind of golden glow, in a blue cloak. And then? Then she beckons to me, and things start to appear. Pictures of all kinds. They look like the paintings in church, but moving, glowing with fire and lots of colours and this golden light. My, that's really something. Ну, вот там еще по квестам останется. Мы все так Мадонны создаваем. Потом мы будем вот это делать. Основной квест мы также закинем. How is Matthias doing? No change. He's lying in a fever and nothing helps. I'm really afraid for him. He'll get better. Don't you worry. He's a tough little bugger. No fever is going to beat him. I hope you're right. Actually, it does look like his fever is dropping a bit. But maybe that's just wishful thinking. Всё, надеюсь, мы дошли. Johanker, what are you actually going to do when we get to the market square? Actually, I haven't thought about it much. I have to pass on the message from Our Lady to the people. So I'll stand somewhere and tell them what I saw in my dream. Like the itinerant preachers who are always wandering around the land. I see. And have you ever done anything like that? No, I haven't. Так. What can I say to those people so they won't laugh at me? And the earth shook, the heavens parted, and... Henry, I'm a bit worried. Я тоже, I ну never сейчас spoke to people like that поболтаем. before. I've no idea what to say. They'll all laugh at me. Так. У тебя все получится, я скажу тебе. Don't worry, you can do it. People will swallow anything, believe me. Just start with something that will grab their attention. Like that the Blessed Virgin visited you. That should do it. And once you've got their ears, give them the important part. Nothing could be easier. Maybe for you. Why don't you do it instead if it's that easy? I would. Only the Virgin Mary didn't choose me. Remember? Now don't worry about it. People always want to hear something sensational. They'll be hanging on your every word, and I'll be there with you. All right. Thanks, Henry. Nothing could be easier. Yeah. All right. Here goes. Good luck then. Так. Что же мы сейчас увидим? Мне кажется, сейчас ее просто монахи скрутят и заберут куда-нибудь. The Virgin Mary. The Virgin Mary came to me in a dream. And she showed me things. Things I've never seen before. A great city. A great and beautiful city it was. Great and beautiful. With many, many spires. Tall spires. Golden in the sunlight. And around the city was a mighty wall. All this she showed to me. But then the city was suddenly engulfed in flames. The earth began to shake and the gate burst open. Holes opened up in the ground and from them beasts of hell leapt forth. They broke down the walls and stormed the city through the broken gate. And the beasts hunted down all the sinners. They sank their fangs into their burning flesh and tore them to pieces mercilessly. And the sinners screamed and tried to flee them. But it was in vain.
Then, Our Lady appeared. Mary, the Holy Mother of God. She covered the whole city in her cloak, smothered the flames, and drove out the beasts. The penitent sinners came out of the city, knelt before the Virgin in prayer, and thanked her for their salvation. That is the vision that came to me. And I believe this message was not meant for me alone. It was a warning to us all. We are those sinners, and we must once again build those mighty walls. Not from stone or wood, but from virtue and love for our neighbor. And whoever has sinned and acted unrighteously must repent and change their ways. Ладно, речь она неплохую задвинула. Я надеюсь, нам сейчас не надо будет опять пешком с ней идти. That lass doesn't hold Isn't she back. that lass But who there's works truth for in Brother what she says, Nicodemus? no doubt. А где она? I was right. Johanka? Not now. Please. I need peace and quiet for a while. I must sit down. Please. It's very important. The way you spoke. It sounded so... Что у меня там за задание у нее? Когда она не занята? Ага. Нигде ничего нового не накидали? Случайно. Давай, нет. Ну и хорошо. I have some trouble. And I didn't know who to go to until I heard you speak. Not now. Please. I can't. But you were just talking about helping your neighbor. Oh, all right. But quickly, Давайте I побыстрее, beg мне надо с you. ней поболтать. It's about my husband, Ambrose, the tailor. He's good to me. He's an honest tradesman and a skilled one. But he keeps playing dice. He sits at that table late into the night, and more than once he lost a small fortune. I'm sorry to hear that. But I don't know how I could help. I want him to stop. But he won't listen to me. I'm at a loss what to do. I thought maybe if you were to go and have a word with him... Oh, all right. I'll come and see you when I have some time to spare. Thank you. Thank you kindly. Так, пока никто снова не подошел. My word, Johanka. That speech of yours on the square. I swear I never heard anything like it in my life. Let's talk about it later. Right now, Guta, the Да, я Sassau слышал. tailor's wife, came to talk to me, and Я пойду she's разбираться, quite да, с этим desperate. делом. Did you hear? Да, я слышу. Yes, I heard everything. So give her some advice then. But I don't know what to tell her. Our Lady didn't prepare me for anything like that. Мои слова произведут. Ладно. Oh, that's Что what сам you wanted, скажешь? isn't it? Your words didn't fall on deaf ears. And now you can't let people down when they come to you. I suppose you're right. We ought to try and do something. We? Be quiet and think. We have to find a way. Jesus, Красиво. you're really full of holy fire.
Stop blaspheming and start thinking how we can get Ambrose to give up his dice playing. Так, выбить из него всю дурь. Well, I've always found a good punch in the mouth can do a lot to change a man's mind. Thanks for that contribution, but I don't think Guta came to me because she wanted her husband crippled. Yeah, all right. It's what Fritz would do, though. And that's why I'm asking you, and not Fritz. Разить его до нитки. Supposing Ambrose were to lose enough to make him regret it. If he were to lose something really important. Mal was used to scold me by saying, one day you'll go too far and then you'll be sorry. That's it, Henry. Ambrose has to realize for himself how he's harming others, and most of all his wife and himself. Thank you. Glad to be of help. But I can't go anywhere. Never mind playing dice in taverns. Понял. I've too much work to Мы в этом мастера, кстати. But you could. Я попытаюсь помочь. All right. I'll see what I can do. Thank you, Henry. Go and see the tailor's wife and sort it out with her. I have to go back now. Good luck then. Так, окей. Пойдем помогать. Началось. Так, она наверху, наверное, или нет? Нет, привет. God's blessings. Так. Johanka sent me. She asked me to help you with your trouble. She did. That's wonderful. But she said she'd come herself. Well, she's up to her ears in work. And besides, we figured your husband wouldn't pay much attention to a woman, since he doesn't even listen to you. I'm afraid that's true. What now, though? Well, Johanka thought it would help if Ambrose saw how playing dice was no good either for himself or for you. Ha! I've been telling him off about it for years to no avail. I even took his dice several times. But he always gets new ones. You won't get anywhere telling him off. Ambrose has to realise it for himself. If he lost everything he has to me, that would teach him a lesson. And then I'd talk to him man to man. Oh, God, no. I want him to stop playing, not to lose the roof over our heads. No, don't worry. Whatever I win from him, I'll give it back to you. But first, he really has to believe he's lost everything. Do you swear, by the Virgin Mary, to give everything back? Вернем. I swear I'll give back every last groschen, as the Virgin Mary is my witness. Very well, then. If you think it'll help, take him for everything he has. Так, где мне можно его найти? Where can I find Ambrose? He's not here now. He's getting ready for a trip to Kuttenberg on some business or other. No doubt you'll find him at the inn. You'd better hurry if you want to catch him. He said he wants to leave soon. Do you think he'll want to play with me? Well, he promised not long ago he'd quit. But I'll believe it when I see it. He'll keep playing, especially when he's had a drink or two. And if he's feeling lucky, he'll lose his head entirely and play till the early hours. All right. Thanks for the advice. God be with you. Поехали. Yeah. Опа. Погнали. Блин, конечно, надо было бабку у него забрать, ну ладно. Вот ты тут. С кем играть-то где? Ага, ну давай, поболтаем с тобой. Well, Goodman Ambrose. Yes. Is there something I could do for you?
I heard you were about to leave for Kuttenberg. Aye. Sir Sebastian von Berg ordered new clothes and he won't settle for anything but the best. I have to go and buy some fine linen, brocade and other things. I'm taking 600 groschen to pay for it all. I'll make him the finest garments ever. Ah, I see. Well, Sir Sebastian's a man who doesn't like to be disappointed. True indeed. I'll be on my way just as soon as the horse is shod and the wagon hitched up. И чё дальше? I hope I can be a help to you, knight. Let's have a drink together to pass the time while you're waiting, eh? On me. That's kind of you, lad. May the Lord watch you. Good health. May it serve you. Yeah. You look like a fellow who's been around. Tell me, what's going on in the countryside? Are the roads safe? Как бы так. Oh, it's safer in the province now. There was a pack of enemy cutthroats holed up in Pribyslavitz, north of Talmberg. Mercenaries, bandits, humans, and other rabble. But we attacked them and smashed them to pieces. So yes, the roads are safer now. My word. And who led the attack? За пану давай. Sir Radzig Kobyla, the royal hetman. Let's drink to Sir Radzig. Yes, to the bold Sir Radzig Kobyla. And Captain Robard of Talmberg was there too, fighting bravely. We must drink to him too. To the brave Captain Robard. Did you hear what happened in Merhayed? No. What happened there? Some bandits attacked the locals. God have mercy. It seems that's the lot of decent folk on this earth. Some fucker thinks he can take what he wants by the sword, and there's damn little you can do about it. Ah, but the villagers weren't such an easy mark. They stood up to them and put up a fight. They even managed to take one captive. Good on them. That's what those bastards deserve. But then there was an outbreak of some pestilence and, well, it didn't end well. There's no escaping fate, is there? If some murdering bastard's axe doesn't get you, the plague will. Вот так вот. Let's drink to those brave souls in Merhayed. Aye, to their courage. And may God have mercy on them, for they didn't deserve such a fate. May they rest in peace. Amen. Well, enough chat. How about a little game before you set off? To pass the time. I wouldn't mind, but I won't play here. The wife would find out about it. I'll wait till I get to Kuttenberg, out of the way of prying eyes. Ah, that's a shame. I'll tell you something else. Mm-hmm. Well, there was a band of brigands on the rampage in the province. They attacked the stud farm at Neuhof, killed old Smill, the owner, and torched the stables. So it's true then? I heard some talk about it, but I thought it was exaggerated. Maybe I should take an escort with me. Nah, not to worry. Fortunately, I caught up with those bastards and put a stop to their pillaging. That's good news indeed. Let's drink to your accomplishment. Ну, хоть разочек за No меня easy можно. matter, I can tell you. They were cleverly holed up, but they weren't smart enough for me. Ha! To my wits. Haha, to your wits. Так, сколько нам еще надо влупить, чтобы он все-таки согласился играть? Sigismund's hordes attacked Skalitz, razed the castle, pillaged the whole area, and slaughtered a lot of people. I heard, lad. I heard.
God have mercy on those poor souls. Give me a minute. I lost my family that day. They killed my mother and father. Let's drink to their memory then. To your dear mother. To Ma. And your good father. To Pa. Так. Ну сейчас-то уже все. Well, enough chat. How about a little game before you... Sure. One little game to Huh? pass the time. That doesn't even count, does it? Not even worth mentioning in confession. We'll drink to it. May they roll fairly. Да, честно говоря, у меня, блин, все кости заряжены. И пьешь. А может, я выиграю все-таки. Let's do it then. I'll wager... 240 грошей. 12 score groschen. 240? You must be very rich or mad, lad. No one plays for that much without seeing how his luck is going first. Давай начнем тогда. A dozen groschen. Always a nice number? Let's do it. Начнем потихонечку. Потом будем давать ему отыграться. Поехали. Your fame precedes you, but you won't get the better of me. Так, начало уже неплохое. Блин, надо было эту забрать, ну ладно. Что надо было кинуть? О, у нее тоже неплохие костяшки есть. Now you. Всего лишь 6 сотен за столько. Ну-ка, перекидываем еще разок. Воу. Воу. I hope that's the end of it. Come on, it's time I had a throw. Всё. А, нет, еще не победа. Ну ладно. Хотя 3 можно перекинуть. Not afraid of anything, eh? Было опасно, но сойдет. В смысле? А там меньше надо было получить? Я что-то не посмотрел. Damn. I should never have played with you. It didn't cost you much, did it? You'll do better next time. No, I'll play no more today. I can see my luck's not in. Еще разок. Just one little game. And I thought you were made of sterner stuff. Oh well, if you don't want a chance to win your coin back, fine by me. Oh yeah? Don't get too fond of those groschen, because I'll be having them back. That's the spirit. I'll wager... Пусть будет 60. 3 score groschen. That's quite a pile. But I have a feeling fortune's on my side today. All right. Чувак, со мной лучше не играть. Я не помню, когда последний раз проигрывал в это дело. А, всего лишь 2000 надо. Всего лишь 2000. Not afraid of anything, I eh? could do with something to eat. Come on, it's time I had a throw. Твою мать. Так, ну здесь мы можем проиграть. Все-таки 2000 это такое дело. Ты, ух ты. Вот здесь надо поаккуратнее играть. That's all. Офигеть.
ale for me. Вообще не идет. Кость. Ну, мы очень близки к тому, чтобы проиграть. В какой-то веке. Ну, потому что всего лишь 2000 нам дали. Ну, давай. Неудача, неудача, неудача. Спасибо. Так. Так, здесь уже дело получше. Но все равно так себе. We'll see. Все, да, он заканчивает. Нет! Рисковый чувак. Серьезно? Чувак? Ты чего? Победа. Это было опасно. Damn. I should never have played with you. Ah, it didn't cost you much, did it? No, I'll play no. Learn how to lose, chicken. Unlike you, I know when to stop. В смысле? Так. Ну-ка, назад, быстро. Значит, нам, короче, во второй раз надо всю сумму поставить, я понял. I'm honored. Let's have a... May the Lord watch over. Это мы так дело не оставим. Нет, мне хватит. Всякой фигни. But we... So let's... Yeah. We... That... Let's act... Так. Ah, but then there was... There's no... Let's... May... So, you're going to... Давай поболтаем про Cumbria, это eh? еще. That's right. That's nice. I've never been there. What's it like? That's great, lad. Grand it is. Kutenberg is a big town, strong walls, and more churches than you'd count on your fingers. Even the king himself has a palace there, and it's packed with people. When there's a fair, the whole town is on its feet. You've never seen the like. But the city elders are troubled now. Sigismund and his army are camped near the town, and nothing good can come of that. The devil take that damn Sigismund! He's done damage enough here already! My word, lad, what's got into you? I'm from Scallis. Sigismund's army laid waste to the place. Oh, I'm sorry. That must have been awful. Awful hardly describes it. I'd tell you about it, but first I'd have to drink. A lot. Then let's drink. Так, надеюсь, мы же не напьемся слишком сильно. Well, enough chat. How about a little game? Sure. Ah, not... Так, сначала мы сыграем десяточку, типа, да? Потом на максимум бахнем. I'll wager... Давай 30. 1.5 score. Just enough to make it interesting? Right, let's throw quickly and I'll be on my way.
I can't wait to see how you throw. Ё-моё, нифига там начало. Мы выиграли. Забавно. Damn, I should never have played with you. Ah, it didn't cost you. No, I'll play. Just one little game. And I thought you were made of stern. Oh, yeah? That's the spirit. 12 score groschen. 240? You must be very rich. Or 6 score groschen. Jesus, that's too much. I thought it was. Ладно, 60. 3 score groschen. That's quite a pile. But I... Так. Мне кажется, нам надо сейчас проиграть специально. St. George, guide my hand. You can throw again, you know. That's all. Давай просто так возьмем. Я такой себе игрок, чувак. Потому что мне подсказывается, что он второй раз не соглашается. Если мы дважды побеждаем, он говорит, я знаю, когда остановиться. Вот что будет, если мы все-таки ему дадим бабки? No, I daren't. Come now, fortune favors the brave. Придется свой стрик прерывать. Чего ж, на благое дело. Damn! Don't be such a coward. О, Качок, давай. Sakra. I almost had you. A bit of practice is what you need, lad. You'll get the hang of it in time. Time? But I need that coin now. Come on, then. You have to give me a chance to get my groschen back. You can try, but don't blame me if you lose what you have left. Sure, whatever. Let's play. Так, сколько я могу поставить? Вот 600. Могу? Ah, fuck it. Let's make it 600. Jesus, that's an awful lot of money. I've got it. but it's Чувак, я только что playing тебя проиграл. tough. No, that's too much. Так, а если 360? Ah, to hell with it. 18 score. For Christ's sake, lad, steady on. 360 groschen is an awful lot to risk on the roll of a dice. Ладно. Our wager 9 score. I'm in. I reckon I've got a lucky hand today. Нам опять проигрывать. Your fame precedes. Давайте посмотрим, что будет, если мы проиграем. Всего лишь 180. Нам надо у нее все бабки забрать. Don't be such a coward. Надеюсь, что ему сейчас будет вести с костяшками. We'll see. Потом надо у нее 8 сотен забрать, я так понял. И после этого, наверное, еще дом попытаться отнять. Ну, короче, надо его разодарить, как в самые лучшие традиции этих. Разводил. Now you. No one ever died from throwing dice, you know. Ладно, извините, я не это хотел. Да блин, ты так будешь долго набирать. Ну ты даешь, чувак. Ну ты что делаешь? There's cautious. Вообще беспалевно набираешь, чувачки.
Which is it? I'd like a beer. This'll be the one. Да, играть ты, чувак, не умеешь. Все, давай, забирай эти 2 сотки и успокойся. Красава. No point in pushing it. Я вот заберу вот это. There's cautious, and then there's chicken. Which is it? О, We'll see. That's all. он близок. К победе. No one ever died from throwing dice, you know. Давай, вот 2 сотни как раз тебе упало. Чувак, заканчивай. Так, мне надо отыграться. Christ, those damn dice are hexed. Ah, bollocks. There's nothing wrong with the dice. It's all in the wrist action. Oh, wrist my ass. Save the advice and let's play. Сыграй на все, что есть. I'll show you. I'll wager 600 groschen. No, put up everything you have, and I'll match it. You can't be serious. You don't have that much money. And then you'll try and wriggle out of it. У меня есть. But I do. Look. So, what do you say? All right. If you insist. Надеюсь, мне хоть бабки-то вернут. A wager lost is a debt of honor. Don't worry. I won't forget. On my word. Это вот нормально. Вот сейчас я по заряженным пойду. Все, давай, выпускаем Кракена. Your fame precedes you, but you won't get the better of me. Stop this. Hey, Так, I'm dying of thirst here. понеслась. Надеюсь. Use your head, man. You'll lose everything. Что-то вообще не идет. А не сработает тогда? If I was in your Ну shoes, давай, I'd где? pass while the going's good. Жесть. Ладно. Вот это, конечно, нам не фартит. Да как так? Christ, I'll have to get my own ale. No point in pushing it. Here we are. Вообще не дело. Мы так и проиграть можем, на самом деле. Нет, мы выиграли. Мы выиграли. Нафиг. Отсоси, тварь жирная. Ничего личного. И осуждающий. Groschen for me. Had a got 600 groschen. Oh my god, what have I done? That money was for buying cloth. What shall I do now? Растолкуй. Actually, it wasn't by chance that I ran into you. It was the Virgin Mary who sent me to you. What are you talking about? Are you trying to make a fool of me? No, I mean it. My friend Johanka has been visited in her dreams by Our Lady, and she's been passing her message on to the people about amending their ways and repenting for their sins, like playing games of hazard, for example. You see how easily you were tempted into wagering everything you had on dice? You're bringing misfortune down on yourself and your family. Yeah, you're right. I got carried away. But what am I to do now? Repent and do penance for your sins. Ask God for forgiveness and swear by the Blessed Virgin never to pick up dice again. You're right.
My passion for dice has gone too far. I'll do what you say. И кости мне отдай. And give me those dice, so they don't tempt you to play again. I'll throw them down a well where they can't put sinful thoughts in your head. But those aren't just any old dice that you can get anywhere. They bring luck. Well, mostly. Ambrose. I don't play with them much. I keep them hidden away for special occasions. Oh, all right. Here you are. Listen, Henry. Oh. The money you want from me, do you think maybe I could get it back? I've learned my lesson, I swear. But now I have to go and buy that cloth, and I can't pay for it. Нет. Ладно, держи. You've seen the error of your ways. That's all I wanted. I never intended to take your money. Here, have it back. And next time, be more sensible about what you do with it. Thank you, Henry. Там 300 с чем-то монет должно у него быть. God bless you. А, нет, мы у него выиграли. Все. О, мы, кстати, в эти румы нафигачились, если что. А кому рассказывать? Ты кто? Я не буду кидать кости? Или... Хотя у меня костяшки покруче, чем... А, они не игровые? Давай выкинем их нафиг. You won't be hurting anyone anymore, as long as you stay there. Поехали. Бухи, надеюсь, нас не остановят. Службы дорожного движения. For the love of God, what have you been doing? Больше не спишь на конюшне. I went to see the tailor's wife, like you wanted. Oh, and how did it go? I think it turned out well. Ambrose admitted he was overdoing it with the dice playing and promised to quit. That's great news, Henry. You've helped him and his wife a lot. Thank you. You're a true friend. I think this is exactly what the Blessed Virgin wants from us. How are things going otherwise? You wouldn't believe what happened. One of the bathhouse wenches came to me. Oh? What does she want? She said she wanted to find a different job. Something more virtuous. She said she decided to change her life after listening to me on the square. Так. Видишь, что ты можешь? See what you're capable of? Our Lady didn't pick you for nothing. You help everyone around you. I think you're really great, Johanka. That's very sweet of you, Henry. Thank you. If only there were more like that, though. Так. Ты права. How do you mean? I mean, more people who want to find a better, more virtuous life. If only we could help them to do that. I might know of someone. There's this prostitute in Ledetchko. Adela, her name is. And how do you know her? По прямой расследованию. I happened across her by chance when I was tracking the Neuhof raiders. Don't look at me like that. She was mixed up with one of them and I had to question her. I wouldn't say she was particularly happy there either. That sounds promising, Henry. We should try and help her. But how? I'm not sure, but maybe we could persuade her to give up what she's doing and find a different job. If she works at the baths, she'll surely have knowledge of some basic things.
What basic things? Laundry? No. She'd know about healing wounds, health-giving decoctions, bloodletting and the like. And I could certainly use a second pair of hands here. Я съезжу туда. Well, if you think so, I can go there and see what I can do. Henry, please try and convince her. I can find a place for her here. God be with you. Найс. Что такое? Так, но мы в дерьмище. Все еще. Ступай и впредь не греши. Найс задание. Так, это пока единственное, да, у нас? Блин, деньги, конечно, бы еще нам платили бы за эти дела. Я был бы доволен. Ну ладно, пока мы занимаемся этими делами, на самом деле. У нас там город снабжает бабками, так что норм. Блин, было так, на самом деле, заманчиво забрать эти 6 сотен монеток. Но мы не можем подставить Йоханку, к сожалению. Так. О, все, разрезвели? Найс. Так, где она тут? Была тут. Это не ты? What are you looking for? You'd better not disturb anyone here. I've got an important guest. Это что, еще какое-то задание? Или что это сейчас было? Что за звуки ссоры? Сейчас вообще что было? Я, ну, не обратил внимания. Ну ладно, сейчас разберемся. If you want to go inside, you'll have to wait until tomorrow. Нет, я сейчас пойду. Let them all listen. So turn over and shut your damn mouth. No, leave me alone, you what are you looking for? You'd better not disturb anyone here. Он ее хочет отлупить. Эй, так дела не делаются. Вообще пофиг. Что тебе нужно? Слышь, козел. Are you yanking my pizzle? I said get out. I'm not going anywhere. I'm here for Adela. For Adela? But I paid for that whore. Так, я не стану ждать. Вот так. Don't call her a whore. She fucks for money, you idiot. She is a whore. Полегче. Easy, easy. Блин. Have you any idea the shit I can land you in if I have a word with the bailiff? The bailiff doesn't care about some whore. Maybe, maybe not. He might care about your sodomy, though, if I give him an eyewitness account. Fucking hell. What do you want from me? Get out. Fuck. I don't need this shit. But you haven't heard the last of this, fucker. I'll cut your fucking throat for that. Дай мне с ней Дайте мне поговорить с ней. What in God's name have you done? I saved you. Oh my God. Henson will kill me if Marouche doesn't first. Маруш? Marush? The proprietor. Everything will be alright. Henry, if it wasn't for the fact that you saved Hinnick, I'd slap your face. Я в шлеме.
Leave this place. I'll help you. What? Why? What are you on about? You don't have to live in this rat hole anymore. We'll leave together. Who gave you that idea? Johanka? Johanka? What Johanka are you talking about, for God's sake? She's from Skalitz, like me. Just an innocent girl. They all claim that. But she really is. How could you know that? Because maybe the Virgin Mary speaks to her. What? The Blessed Virgin started visiting Johanka in her dreams. Visiting? Well, that's how Johanka put it. Like visitations in which she spoke to her. But why would the Virgin choose her to speak to? It was only on account of her that the wounded from Skalitz got to Sasau. Although they didn't have it easy there either. I heard they took them in at the monastery. Aye, but they didn't exactly bend over backwards to help them there. Johanka had to take care of them on her own. Most of them wouldn't have lived without her. Look, when I came to see her the first time, after Skalitz, she was destroyed. And they wanted to drive her out of the monastery. She could have just gone. But she didn't want to stop helping the others. But what's any of that got to do with me? It was Johanka who sent me to you. She had visions at night. And according to these visitations, she believes she has a duty to save sinners. And you believe in these visitations? Да. Yes, I believe. I'd like to believe too. Well, why don't you try it then? How? Like I should just drop everything here, pack my things and go off to see someone I don't even know? Why not? It's madness. It's like starting all over from the beginning. And why did you become, A prostitute. Yeah. If you're expecting to hear some touching tale about a poor girl tossed around by fate, you'll be disappointed. I didn't want a husband, and I needed money. So just for money? What do you think I do it for? Love? Have you got a problem with that? Нет. No. Everyone has to make a living, but you don't have to be a bath maid. So what else should I do, in your opinion? You can just find yourself a different livelihood. Why? What's wrong with the one I have? Так, ты не можешь вечно заниматься, ты живешь в грехе. You don't care that you're living in sin. So? Virtue won't put food on my table. And can you live with it? What do you mean? Are you able to respect yourself? I have my pride. Good for you. But don't you want something more? Something to make you really proud of yourself? Well, maybe. But what? О, помоги другим. Haven't you ever wanted to help others? I don't know if I could do that. Johanka исправилась. Well, Johanka wasn't very sure of herself at the start either. But now the infirmary couldn't manage without her. That's true. Maybe I could do it too. I'm not sure. I don't think it's all that bad here. Haven't you ever thought of doing something different? Like what? Так, ты можешь... Помогай больным, вот. Стань вдовой, помогай шахте. Well, wouldn't you like to help the sick? That's a lot of work, isn't it? Yes, but you'd have nothing to be ashamed of. I suppose not. I'm still not sure. Ты изгой. А, ты не сможешь вечно этим заниматься. What about when you get older? Do you think the men will still come to you? That's true, unfortunately. Ты можешь подходить к какой-нибудь болезни. You can't go on like this forever. You could catch some nasty disease. What do you know about such things? I've seen plenty, believe me. Maybe too much. Oh, sorry.
try not to think too much about that. Well, maybe you should. The apothecary in Ratai could tell you a lot about the ailments people come to him with. You know, you might be right about some things. So you'll leave it? But how? Where would I go? What would I live on? Wouldn't you like to help in the infirmary at Sasau Monastery? Would they let me? You're a bath maid who knows something about healing. They'd be glad to have you. But where will I live? Well, there, of course. It's modest, but you'll have everything you need. I'm not used to much anyway. See then? I reckon you've nothing to worry about. All right. Will we go right away? Да, можем отправляться сейчас же. Найс. Вот мы и сработали. Красноречивый Индри. We can go right now. Come on then. All right. I'll just say farewell to the girls and pack a few things. Mother of God, I'm all in a flutter. To pack up and go, just like that. You're doing the right thing. You'll see. Good luck then. Good luck, then. Опа, сейчас что-то должно произойти. Так, если что, попытаемся без драки. Потому что с нами женщина. Я один. Well, I never. The pig turns up waiting for the slaughter. I'll give you. I'll kill you. You'll get. Oh dear, did that hurt? Come here. God damn. You come. Ну, вот этого как бы отлупить бы лучше. Is that all you got? You're dead. You'll die for that. Fuck this. What's the matter? I'll slaughter you. Bugger! Come here. Ow! Call that combat. I'll slay you. И все, один на один уж мы с ним справимся. Ha! Well landed. Ай.
chop you to pieces, you rat. Ау. Christ. Так, есть. Чуть-чуть. И у тебя немножко. Подожди чуть-чуть. Все, пошли. Are you alright? Yes, I'm fine. It's you they were after mostly. And are you all right? Пара царапин. Just a scratch or two. Those idiots didn't know who they were taking on. Good. The sooner we go, the better. I don't want to stay here any longer. Хорошо, пойдем. Let's go then. God be with you. Блин, конечно, бомжи без денег они были. Плохо. Грузись. Дай нам доложить Юханке, что все отлично. Here we are. Give it a while and you'll be happy here. Believe me. Oh, Henry. I'm starting to have a good feeling about this. Maybe I'll really find happiness here. I'm sure you will. Johanka will take care of you. She's very good at that. You know, you're the first one to do something for me, without expecting anything. And I don't have anything to give you, unless, if you wanted. For one last time, together. Блин, я даже не знаю. Ну, блин. Ты с этим покончил. Ну, давай все разок. One last time. Why not? Ступай и впредь не грежи. Просто нормально так. На дорожку. И в конюшне еще. Почему бы и нет? Так, где она там? А где мы? А, нифига, куда мы уехали. Beware of that Johanka at the monastery. She Так. leads men astray and tempts them into all sorts of... Что такое? God be with you, my good man. Хватит притворяться. Don't play games with me. Begging your pardon, but I haven't a clue what you mean. Кто вас сюда прислал? Who sent you here? Sent us? No one but the Holy Spirit and our Christian duty. I see. Well, my Christian duty prompts me to give a bit of coin to those in need. What do you say? Are you in need? Нифига себе. Ну давай 80. Денег нету. Are we agreed?
More. 6. People just don't like the tales Johanka has been spreading, that's all. Отстань от Йоханки. Get the hell out of here and leave Johanka and everyone else here in peace. Got it? Ah, we'd love to oblige, but we really don't feel like going anywhere. Sorry. Давай вот это. Enough of your nonsense. Clear off, and if I catch you round here again, I'll have you clapped in the pillory. Good sir, surely you wouldn't pillory simple fellas like us just for wanting to earn a groschen. We'll be on our way, and you'll overlook our little intrusion, all right? Get going, and don't dare come back. Aye, we're going. Ванюшки. Yeah. Где Йоханка? Так, Йоханочка. Помыться бы. И починить все, что у нас есть. Ну, попытаться. Ну. Да капец. Да. Просто как же все ломается, так как просто жесть. Что у нас повысилась починка? Найс. Уже учится, уже ловко скоро повысится. Найс. Так. О, Йоханка. God be with you, Henry. Так, я был в ледечку. I went to Ledetko like you asked me. And? How did it turn out? You were right. Turned out well with Adela. I persuaded her to leave her trade and find a more virtuous job. She's here for you. That's great news. I promised her you'd take care of her, and I brought her here. She'll help you take care of the sick and injured, like you wanted. You did a great job, Henry. Thank you. Of course I'll take care of her. We can't let her down now. And how are things going here? Much the same as always. There are always wounded and sick people. I'm on my feet from morning till night. But Matthias is better. I'm glad about that. There's these troublemakers. Я уже справился с ними. Troublemakers? Aye. While you were gone, some thugs came here and kicked around the gifts that people brought. Then they vanished before the guards got here. Oh? Who were they? I didn't see them at it, but there's some fellas hanging around now by the entrance to the monastery. Maybe that's them? And whenever I go into town, they take liberties with me. Take liberties how? Did they hurt you? No, they just make all sorts of offensive comments on account of me speaking on the square. And when someone comes to see me, they make trouble for them. So now, almost no one wants to come here. Maybe you could have a word with them? I already ran into those thugs, and they won't be giving you any more trouble. That I promise you. Oh, really? Yeah, that scum was no match for me. Thanks, Henry. I thought they'd never go. You didn't say anything about it to the custodian, did you? Ни словечко. He knows nothing about it. You don't think I need the help of Sir Sebastian to deal with a few thugs, do you? Good. I wouldn't want him to think I'm in distress. Oh? Why's that? Nothing. It's not important. Listen, there's some merchant staying at the Wagoner's Inn who's been asking after me. Would you go with me to see him? I know those thugs are gone, and it should be safe now, but... Of course I'll go. It's only a stone's throw after all. God be with you. Банан камин.
Мне даже, кстати, и не дали выбора. Забавно. Pavel of Kolin, I believe you were asking for me? Thank you for coming, Johanka. I hope you're not offended by this meeting place. I apologize, but I feel a little confused in your presence. It's your preaching. In truth, I don't know whether I'm speaking to you or the Virgin Mary. Quite the Madonna is our Johanka. All she's missing is an infant in her arms. And a blue cloak and a halo? No, no. I believe the Blessed Virgin speaks through me, that's all. Just like Henry's miraculous wit speaks through him. What is it you wanted to see me about, Pavel? Divine Providence led me back to Sasau after many years, and by the same grace I heard the words you preached, and my eyes were opened. Just as the Blessed Virgin wanted. Are you troubled by some sin, Pavel? I've encountered many things in my life, but I never before heard a true prophetess speaking. And you're right. It came to me that it was time for me to make amends for my sin of long ago, and I decided to do some deed for the common good. You speak very eloquently, Pavel, though a bit mysteriously. I'm not sure I understand you. I notice you have an armed escort with you. Henry is my protector, helper, and good friend. Because not everyone in Sasau hears the words of the Virgin with the same piety as you. This may be yet another ray of divine providence. You see, I'm looking for someone with an adventurous but honest soul. Someone who would find some wealth that I lost and donate it all to the deserving in Sasau. Aha! Henry here could be just the man you need. Is that so, Henry? Да. You won't find a more adventurous soul in these parts. You speak boldly. That pleases me. Johanka, I'd like to thank you kindly for your visit. I don't wish to detain you any longer. If you feel we've said all that needs to be said, I'll leave you and Henry to discuss things alone. So, Johanka is an exceptional person with an important mission, wouldn't you say? Чувак, а чё у тебя с лицом? I'm glad people see her that way, but I just try and help her as an ordinary friend who's concerned about her. A job like any other, is it? Anyway, what is it you want help with? It's like this. In the last year of Emperor Charles's reign, I came here to Sasau to close a profitable deal, but it didn't turn out entirely as planned, and I was obliged to hide some of my money in the woods near the town. Who would even imagine that in the ruins of an old settlement lies a real treasure trove? I tried to go and recover it myself, and I can be glad that I didn't pay for that attempt with my life, as you've probably noticed. Я заметил. Yes. You look like you were mauled by a pack of enraged squirrels. The truth is even more absurd. I simply lost my footing and tumbled downhill. No doubt another divine sign that I ought to leave the search to someone such as yourself. Так, тебе повезло, что так. I'm not surprised. Merchants in the wilds are rare species, unlike humans. Where is this treasure of yours, then? I could get the dog to sniff it out. I'll describe the way there. You can enter the woods between the quarry and the marshland. You can see the spot from here. There's a small stream that flows into the river. Following it upstream seems simple enough, but actually it took me a long time getting up that slope. As I already said, I tripped and rolled quite a way down, after which I considered it wiser to abandon my search. As if that weren't enough, I lost my hat there. Well, maybe it'll still be there. Unless it's been devoured by some boar with good taste in clothing. Who knows? If you should find it, you're welcome to have it. As you can see, I've already got a new one. Anyway, at the point where I fell, there's a forest track that joins the stream. If you follow it closely, and you'll need to keep your eyes peeled, you'll come upon the ruins of a settlement. And in one of those ruins, the money is stashed. Right, quarry, stream, path, ruins. I should be able to remember that. And I should bring the treasure to you. Actually,
I'd rather you made the donation for me. I'm in no shape for running around now. Just come back when you've found it, or not. Meanwhile, I'll give some thought to who we shall donate the money to. Agreed? Я помогу. Well, how could I refuse a pleasant stroll in the countryside? I'll be happy to go and look for your stash. You are indeed an adventurous soul, Henry. As I recall, I hid there not only a large amount of groschen, but also something else. Nothing valuable, just a dagger which will be rusty by now. Please bring that to me too, as a memento. Good luck, Henry, and thank you. Can you tell me again precisely where this treasure is? In the woods by Sasau. I can't say quite precisely. It's been a long time since I hid it, and my own attempts at recovering it ended as they did. Most of the way you have to go uphill along the stream that flows into the river next to the Sasau quarry. After a while, you come upon a forest trail that joins with the stream. You're young and agile, so you shouldn't go tumbling head over heels there as I did. Maybe I could go there on horseback. It's not ideal terrain for horse riding. A donkey would be better. Anyway, from there you should follow the trail deeper into the woods. I doubt much has changed there over the years. When you reach a small ruined settlement, you're at the right place. The treasure is hidden in one of the ruined houses. I can't remember which. You'll have to search. Так, секунду. Так, почему нет отклада? Couldn't you just donate some other money? It seems peculiar, I admit, but this treasure has more than a monetary value. It's the embodiment of my guilt, as Johanka said. We are those sinners, and we must rebuild those walls. That's why it must be this money, even if it were only 1 groschen. When you were talking about donating the money for the common good, what did you have in mind? The Virgin Mary chose Sasau as the place to reveal her message, didn't she? You don't have to go any further than the Rathaus or the Church of St. Martin. Both places carry the same weight for me. The important thing is, I know Bailiff Hašek or Father Fabian will handle the donation better than, say, the monastery. Насчет лечебницы? Wouldn't you say Johanka's infirmary is working for the common good? Certainly, but its financial affairs are handled by the monastery, which has a very poor record in that respect. Then you can go and explain to Johanka and the wounded yourself that they'll suffer on just because you're worried the monastery will build more scaffolding for your money. That's not how I meant it. It's just that, as a Colleen councillor, I had a certain property dispute with the monastery. And you'd let my former Skalitz neighbours and Johanka suffer on because of some personal grudge? Do you really think the overseer would give them nothing when it's his duty? I'd rather the Rathaus or the church had the money. I suppose you're right. I'll allow a donation to the monastery. Хорошо. Tell me again about this treasure. I can't say it's something I'll make. Это мы уже слышали. Все. I don't need to know the details. I am my so I. Все, мы это все слышали. Just so. He who... Все, я понял, до свидания. Это вот я уже все на все рассказывал. Если раз мне тоже лучше тоже не хочется. Так, и куда он нас идет? О, нифига себе. Блин, мы же почти всю карту объехали. Пару рубашков только убрать, и все, у нас все открыто. Найс. Мы делаем столько дел, на самом деле. А как-то не особо-то у нас. Монеты прибавляется. Кстати, я так... А репутация-то куда лезет? Интересно. Вот то, что вот мы сейчас... Ну, кстати, качается. Наверное, в Сазаву. Если не в монастырь, да, не в монастырь, значит в Сазаву. Чего вообще интересно дает тут вот? Так, ну что, пойдем. Ищем.
Так, такое дело. Так, тропинка из разрушенных дома нас интересует. It's a feast for your eyes. А, кстати, не вот эта ли тропиночка? Так. Не, ну он сказал что-то по ручью. Я уж сказал шляпа неожиданно. Так, значит нам вдоль ручья идти. Назад. Типа нам вот туда. Нет, подождите, пока что-то не подходит. Где ручей-то? Вот, он сказал, там что-то с ручьем. Так, окей. Ну и написано было. Так. И так, и болотами, там, где речной ручей подает в реку. Ага, то есть... А, ну, в принципе, да, вот тут. Все правильно, мы тут находимся. А, нет, дальше. Что-то... Я немножечко глупенький. Еще дальше. I see the quarry and the marshland. Now I just have to find the stream that feeds into the river. Так, вот тропа. Вон ручей. I can't see any other stream here, so I suppose straight up the hill here? Да, здесь арбузы что-то делают. Интересно, найдем ли мы шляпу? Ого, я уже вижу. Сюда. Ага, еще и с той стороны тропинка. Ну нам, скорее всего, вот эта тропинка более важна. Это больше подходит к этому делу. Так, шляпу мы не нашли. Так, теперь нам вдоль ручья, я так понимаю. I reckon I can't be even halfway.
That forest trail must be higher. Вот, что это такое. Интересно. Не, ну я думал, бы озвучил бы что-нибудь про лесную тропу. Оп. Ah, looks like this is where Pavel went tumbling. Так, а что такое? О, нашли его шляпку. Найс. Что он хоть дает-то? Доспех. Ух ты, 18. А, не так много, кстати. Нам шлем больше дает. Кеннистер. Нам по тропе. Судя по всему. Где мы хоть едем сейчас? Кстати, возможно, мы видели эти дома. Я когда тут катался, я даже не помню, почему я здесь катался. Зачем я решил открыть всю карту. Так, кто здесь живет? О, здорово, Дубок. Ты кто такой, кстати? Poaching, are we? No, I'm on guard against Quumos here, see? Поляков. Oh, on the lookout for Cumos, are you? Aye, the whole countryside's full of them. You must have smelt them yourself. I can't say I've smelt any Cumos here lately. You haven't got a nose for them. Quumos have a funny smell about them, see? Like a mouldy foot rubbed with blueberries. Is there some abandoned settlement somewhere nearby? Aye, at the end of the trail through the woods. Just follow it and you'll get to this mysterious kind of place. I saw some mercenaries going there not long ago, probably hunting Quumos. That ain't my style though. I'm more of a sneaky fella. I like to spot them at a distance or crouch behind a wall. Таинственное место. What's so mysterious about this place? There's a lot of lairs and dens, valuables left by ancestors. You only have to put your ear to the ground and listen to the stones, know what I mean? I don't, but I can imagine it. Even the branches whisper sometimes. Чувак, ты не в себе. Не будешь против, да, что я там пожрал твою еду? Ехал. Что мы слишком офигели и объелись. I must remember this spot when I'm on the way back. Опа. Это что такое? Dead and looted. Качественная стрела. Ну, давайте-ка пешочку, наверное, пройдем.
лучшим. Ну, мне кажется, нам мужик что-то не до конца договорил. What's happened here? Наемники всех постреляли. Что еще произошло? Так, вот и домик. Я думаю, надо шнапса бахнуть. На всякий. I'm here at last. I'll have to comb the whole Блин, place. кто ж знал. Чувак, что с тобой? It looks like he was sent here by the Sasau custodian. I should tell him about it. Угу. Интересный момент. А где эта штука? Так, я доблестный рыцарь пан Себастьян фон Берг. Настоящим поручаю воителю Прокш и его отряду охранять Сазавские леса и следить за соблюдением закона и порядка. Защищать честный люд от половцев и других разбойников, а также искать онных врагов и разбираться с ними, как и полагается. Во всех этих вышеупомянутых вопросах они могут действовать от моего имени, подписано Сазавец аббатом пастором. Короче, там кем-то там драка начинается. Кто-то болтал. Мне просто не было времени до конца нормально прочитать. Пещера. Так, а здесь есть кто-нибудь? О, убийство. This doesn't look good. Как ты такой? Да, половцы, серьезно? Кто стреляет? Все, двое только. Главное, что у них есть бабки. Найс. Я кого-то слышал. Véletlenül kibújtál az anyád szoknyája alól? Elég volt? Всё? Еще бабки. Найс. Так, сейчас мы все изучим, потом вниз спустимся. Мы дошли до лагеря, да, до этого? Да. Так что мы тогда его видели. Да, я так вроде помню, ничего здесь, наверное, не было в тот момент. Вроде никого здесь больше нету.
Хорошо. Что там половецкий шишак? Так, что это вы тут устроили-то, ребят? Здесь... Вы кого-нибудь грабили здесь? Так, и там еще домик. Офигеть. Как бы мне эти бабки сейчас... Groschen and a dagger. Мне эти бабки сейчас пригодились бы, конечно. Так, ну мы сначала спустимся вниз. Мне теперь интересно, что там в этой пещере. А в дом можно зайти? Нет, там ничего нет. Да? Видимо, нет. Так. Пойдем вниз спустимся, посмотрим, что там. Где эта пещера? Вот она. Что здесь? Жало. Колющий урон, кстати, не очень хороший. О, сыч. Ага. О, золотое кольцо. Золотое. Кстати, золотое кольцо. А у меня какое? Так, обаяние 15. Шум 6. Идет. Так, что еще тут есть? О, мы в дом попали. А что за перья? Давайте заберем их. Не знаю, что тут и зачем. Я хочу их забрать. Так, а наверх можно? Блин, как я сюда попал-то? Типа, не дает. Ну да, здесь, в принципе, ничего нет. Но отсюда выйти легче. Ну и все. Найс. Так, теперь куда бабки-то эти девать? Что у нас там за варианты есть? Так. Реши, как быть с пожертвованием.
Сделал пожертвование на общее благо. Я вот что думаю, пойду с Юханкой поболтаю. По этому поводу. Она нас сюда отправила, пусть вот и решает. Куда пойдут бабки. Ну, пойдем поспим. Или потом решим. Юханку найдем, пусть она нам все расскажет. Не ты? Адела. О, кстати, что, как жизнь? Никак. А есть кровать, в которой я могу теперь спать? Помимо здесь Матей. Теперь спит. Раньше тут мог спать я. Каких новых кровати вам не подвезли, где я бы мог валяться? О! Я здесь могу. Найс. I just won't get any sleep. Я. Буханочка. Как жизнь? Good health to you, Henry. Так. Henry! Так. Жизнь, вот это, значит, да? So this Pavel wants me to make a donation for the common good. Can you advise me who to give the money to? The infirmary could certainly use some extra coin. Decoctions for fever may not be for the common good, but I can't imagine a better cause. So should I give the money to you? No. There's already enough gossip about where I'm getting gifts from. The Overseer takes care of all the financial matters for me and Brother Nicodemus. The thing is, Pavel was concerned that the monastery's building work would swallow up all the money. But I managed to change his mind. Thank you, Henry. I'm sure the Overseer won't neglect us. Так, ну пойдем, поболтаем. I see things are looking up for you. You even got a roof over your head. I'm glad you don't have to sleep in that stable anymore. And it seems the overseer coughed up a groschen or two in the end, eh? Yes. I'm glad too, but it's a little bit complicated. Monastery affairs, you know. I won't bother you with the details. Всегда все вертится вокруг денег. What about the custodian? Is he leaving you alone now? Yes. He hasn't been here for a while. Can we just talk about something else, please? Что-то случилось? What's got into you? You're not yourself at all. Is something wrong? Oh,
Henry, if only you knew. What's the matter? Sir Sebastian. He kept coming here, always bringing me gifts, a dress, Так. a piece of И ты jewelry. отдалась, да? He was so persistent. I was completely worn out from everything. And he was the only one here who showed me any sympathy, any understanding. He was quite kind, actually. And then once, more than once, I Мгм. went with him. Then he had this room cleared out and gave it to me. Ну а ты что я теперь должен сказать? Ну, блин, ладно, я думаю, все-таки такие тяжелые времена, одинокой девушке нужна ласка. Ладно, ты не виновата. But you're not to blame. These things happen. He's a noble, and he can do whatever he feels like. Took advantage of you. But it's all over, I swear. Since I started having those dreams, I haven't been with him. Я слушаю. I sold all the things he gave me and bought food and supplies for the sick. I still feel terrible about it. I think maybe it's because of me that Matthias isn't getting better. If I had been more virtuous... Don't be so hard on yourself. The important thing is you ended it, and you tried to make amends. So ashamed, Henry. Please forgive me, and don't tell Matthias or anyone else, I beg you. I won't breathe a word. О, ладно, он сказал все за меня. Красава. Thank you, Henry. Thank you. I feel relieved for telling you. You're so understanding. God be with you. Так, понятно. Ну, пойдем, отдадим. Кому тут давать деньги? Я что, просто так работал? Тебе, что ли? Ну, привет. Jesus Christ be praised. I have a gift of money for Johanka's infirmary. Johanka's, you say? I'd like to remind you that the infirmary belongs to the monastery, which decides how to allocate donations. But of course, as long as no other serious issues arise, А я могу на это повлиять? who is the donor? Павел... Блин. Блин, я не думаю... Я не знаю, стоит ли говорить, что это он. Пусть будет Павел Скорина. The donation is from Pavel of Kolin. Indeed. I've heard that he has openly objected to how we handle the monastery's assets. Is he aware of this decision? I managed to convince him a donation to the monastery would be beneficial for all. Really? Sounds unlikely, but so be it. How much are we talking about? Неохота отдавать, ну ладно. Мы все-таки встали на правильный путь, я не хочу. Юханка в нас верит. Всю сумму. All of this. It's not any great amount, but I must express my Нифига себе. on behalf of the whole Sasau Невелика. monastery, of course. Take care. Офигеть, мы 1600 отдали. Сумма невелика. Я тебе сейчас бы башку твою лысую набрил бы. Ладно, мне идти. А у нас же тут репутация должна, да, повыситься теперь с ними? Ну вообще, теперь 34. Мать вашу. Мне просто интересно, вот когда вот мы с Юханкой, вот это куда вся репа-то идет? Не в Скалицу, не... Ну, хотя в Сазаву, наверное, исток. Ладно. Ох, кстати же учится уже почти все. Поехали. Нам с Пашкой болтать. Блин, мне вот это понравилось. Сумма такая невелика. Блин, я убил бы за эту сумму кого-нибудь. В игре. Нам как раз таки столько и не хватает. Сколько у нас денег на руках? 2700. И там где-то уже больше 3К. 5, ну, короче, надо нам с 5К туда ехать. Нам там еще улучшения всякие делать, короче.
Дел у нас много. Есть куда бабки теперь вливать. Чё, где Пашка? I did what you asked. I donated the money for the common good. Thank you. Who did you give the money to? I gave it all to the monastery overseer. I'm sure it'll go towards Johanka's care for the sick. Perhaps in the end you did the best thing. Even if it's only a gesture that we are concerned for those poor wretches. Thank you. It was an honor to meet an honorable, selfless man like yourself. God be with you. Farewell, Pavel. God be with you. Нам дальше идти болтать. О! Не, в бою, конечно, так вот, если упасть, это будет забавно. Так, ну что, пойдем, посмотрим, что она скажет. So, Она летает. was Pavel speaking the truth about his... Значит, она святая. For the love of God! What have you been doing? Ладно. Так, твоя речь там. Ладно. About that burger from Colleen. How did it go? It all turned out well. I found that treasure of his, and I even persuaded Pavel to donate it to the infirmary. Really? That's incredible. Everything is working out in the end. Now, if only Matthias would get better. What about those thugs? Did they come back again? No, not at all. It's like the ground swallowed them up. But, Henry, something else has happened. Oh? What's that? The Blessed Virgin visited me again, and she gave me a new message. And I must spread the word to the people right away. Она тебе показала. What did she show you this time? You'll find out when the time is right. Я могла бы сказать, ладно, я тебя привожу. You better not go anywhere on your own. I'll accompany you. Thanks. Maybe it would be better to avoid the town and meet somewhere out of the way. There's a meadow near the woods by Sasau. It's not too far. We could go there. Хорошо. Это правда необходимо? Is that really necessary? I think it would be for the best. Anyone who wants to will come, and there are enough who do. We don't have to annoy the others. That's a good point. Ну... We'll set out tomorrow at dawn. In the meanwhile, you can sleep here if you want. I'll find you a bed. If not, just come at dawn. But don't be late. Так, ну ладно, я с удовольствием отдохну здесь. Поехали. Ugh, I've been running around like the devil is on my heels. I could certainly use some Мы sleep. какую-то секту новую зародили. Satan. Come on then. I'll make up a bed for you and get you something to eat. Уже? Да, мамочка. Yes, Ma. Oh, stop it. Goodbye. 23 часа. Вот это отдых.
sleep all right, Henry? Замечательно. Oh, like a log. I haven't slept that well for ages. There. You see how everyone gets well taken care of here. Let's get going, so we're not late. I'm right on your heels. Надеюсь, не пешком? Слава богу. Но я уверен, это ничем хорошим не закончится. Турнир врата этим утром мы его пропускаем. Твои ж ты налево. А завтра утром. And she showed me a procession of fine people who had crowns on their heads, dressed in sumptuous cloaks, with swords at their sides. But then came demons of hell. Some of the men drew their swords to battle them, but others began to embrace the demons. They forgot the law, forgot justice, and only used the people for their own ends. The wretched people could take no more. They stopped obeying their wicked masters and sought refuge with the princes of the just. Then the Virgin Mary came to the wicked ones. At her first step, their rich cloaks burst into flames. At her second, their swords broke into pieces. At her third, the crowns cracked on their heads. And Watch then... out! They're coming. Run! Henry, let there be no bloodshed. Угу. Ну давай поболтаем с ними. You're gonna cry now. I'll chop you to pieces. Мне нравится эта вот веселая музыка. Почему они всегда в рукопашные драки вообще, что в Ведьмаке, что в таких играх, когда музыку пытаются веселую сделать. Не, рукопашки, это, конечно, всегда весело, это вопросов ноль. Что есть? Well, that's that. Damn busybodies. I hope after that beating they'll leave your hanker in peace. А где Йоханка? Так, насчет турнира-то когда он будет? Завтра. Ага, то есть у меня еще есть время. А сейчас время сколько? Класс. А у нас какой квест? Получается красный, да? Поехали, догоним ее. Фига, она улетела куда? Видите, как она летит. А, это не она была. Johanka, you managed to get away? Yes, yes. They didn't even follow us. I think they just wanted to attack you. And are you all right? They didn't harm you. I'm all right. And the others, too. We're no easy mark. Praise God. It's a good thing you were there. I never thought something like that could happen. Будь осторожней. It took me by surprise, too. Be careful, Johanka. I don't like the way things are going. I will.
И что мы ей говорим? You mustn't let them intimidate you. You have truth on your side. The truth of the Virgin Mary, who chose you. Thank you. Будем I растить needed to hear еретичку. that. I mustn't give up. On account of Matthias, as well as you and everyone else. That's the spirit. The words of Our Lady must ring out loud and clear. While we're on the subject, what do you think about what I preached? Так. Я говорил правильные вещи. You spoke well. Everyone was fixed to the spot. What you said was very interesting. You ought to tell it to the learned masters of Prague. That'll give them something to talk about. Really, Henry? It's hard enough talking to a few villagers. Henry, there's one more thing I'd like to talk to you about. Another sinner came to me looking for help. Would you take care of that? Разумеется, буду рад. Of course. I'll help you with whatever you need. What's it about this time? This time it's about you. Me? Что? Everyone sins, Henry, and you're no exception. Так. На что ты намекаешь? I don't know where you're going with this, and I don't like it much. No one is entirely without sin, but we must do penance and make amends. I did a lot of good too, you know. I know, Henry. I'm not condemning you. I'm just saying you should acknowledge your sins and make amends. Так. Так, сейчас. Одну секунду. Мне просто интересно, что мы должны сделать. Так, и какие грехи? But what sins do you mean? You yourself should know best what you have on your conscience. And I heard you've been locked up in the jailhouse more than once. It's a wonder you're here at all now and not rotting in the stocks. Well... That's not something that happens to honest folk, is it? What do people think of you? У меня тайное задание. I had a secret assignment. Ah, that must have been very secret indeed. You had everyone in the whole province fooled. And from what I've heard, you've been light-fingered on occasion. Да ё-моё. What? They say you're a thief, Henry, who'll take anything that isn't nailed down. Это правда, ты мне пристыдила. It's true. I haven't been a good Christian. Ладно, здесь мы не выкручиваемся. I'm ashamed of myself. Please forgive me. It's not me you should come to for forgiveness, but to those who you robbed. And God. Yes. Yes, I'll do that. It's also been said that you've been fornicating with prostitutes. Началось. Shamed. Так, она не мышится, они потаскушки. Not prostitutes. Laundresses and bathmaids. I go there to bathe, if you must know. If your conscience was half as clean as that shirt, haven't you ever killed anyone, Henry? Вот. Я убил Вонючку, и мне его не жаль. Подожди, а Вонючка это кто? Кто такой Вонючка? Я забыл. Ну ладно, мне его жаль. Runt. I hated him. А. For what he did in Skalitz, for that sword, for everything. Never before did I want to hurt someone so much, and now I'm sorry for it. I lost control. Let my rage get the better of me. I should have left him to the executioner. You did what you did to protect others. You're courageous, Henry. But to kill someone... May God forgive you. And apart from Runt, have you ever killed someone? You told me about that murderer, but you didn't really have a choice there. But otherwise? Так. Это была самозащита.
Yes, but I was just defending myself. Ну, вообще, кстати, All да, мы over. всегда I защищались. had no choice. Либо кого-то я What никогда you не say убивал is просто так. true. Maybe you'll be forgiven. And another thing. You have coveted thy neighbor's wife. Чего? Кого? Подожди, подожди. Это вы сейчас про пани Стефани? То есть все в курсе, что мы с ней были... She seduced me. It wasn't my fault. Hmm. The Lady of Talmberg ordered me to bring a horse to her and bring wine to her chamber. What could I do? I didn't know what she was after. With that shirt and everything. You're saying she forced you? Well, not exactly. But when the Lady of Talmberg offers me a gift, I can hardly refuse. Well, all right. But don't forget, in the end, it's you who are responsible for your own deeds. I'll remember that. Henry, killing another human being is no trivial thing. And you do Знал бы other ты, bad сколько я things too. людей убил. You can't just wave it all away. You have to unburden your soul and repent of all your bad deeds. Что мне сделать? Так. How? What exactly should I do? You have to undertake a pilgrimage of penance. On the way, you'll have plenty of time to meditate on your sins. Go to Ujits. There's a Marian church there. Put on a penitent's robe and Ё-моё. walk barefoot as a sign of humility. Хорошо. All right. And will that really relieve my soul? If you do it sincerely and with humility, contemplating your sins, Our Lady will see and bless you. But what if I can't carry the weight of my sins? You've carried it up to now. Yes, because I never had to think about it. Until now. If you find the burden too great, pray, and it will be lightened. If you pass a cross or shrine along the way, stop and pray for forgiveness, and it will give you the strength to go on. God will help you to bear the weight of any sin that you sincerely repent for in your prayers. For every sin, sincere repentance at each sacred place. For every repentance, Жестко. absolution. Thank you, Johanka. I suppose facing up to my sins is really the only thing I can do now. And when you get to Ujits, pray to the Virgin Mary to intercede with God for forgiveness and mercy. And when you've finished, give a donation to the Чего? church. Oh? How much? Give the church 600 groschen. That should do. Don't waste time. Get going right away. I'll expect you back in a week. Так, ладно, короче. На этом мы на сегодня 6 сотен! Твою мать! Да ты так, денег нету. Ты... Ладно. На этот раз мы закончим. Вот, продолжим. Ну, Kingdom Come я, кстати, не знаю, наверное, только дня... Ну, через день, скорее всего, завтра Диабло будет. Утро, день. Там как получится, вот. На сегодня все. Спасибо всем, кто был. Вы лучшие всех. Люблю, целую, обнимаю.